bring the beat back.
very good evening to one and all. I request every one of you to stand up as the chief guest have arrived. The most beautiful things are not associated with money. They are memories and moments. Our annual day celebration is a reminder of the wonderful memories we have shared together. This celebration reflects our values, ethics, and progress. It proves our unity, diversity, and togetherness. It is a driving force that is motivation. Motivation is a kind of fuel that ignites the internal impulse which drives us to leave no stone unturned and to excel in any task. Self-belief and hard work will always earn us success, said Virat Kohli. But remember, an ounce of patience is worthier than tons of preaching. Look at the sky. We are not alone. The whole universe is friendly to us and conspires only to those who dream and work. Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning. Most of the things, that is important things in the world, have been accomplished by people who have kept in trying when there seemed to be no hope at all. It is our attitude at the beginning of a difficult task which, more than anything else, will affect its successful outcome. Success depends on previous preparation. It is not how high you have climbed, but how high you make a positive difference to the world. Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning. Education is not just about going to school and getting a degree. It is about widening your knowledge and observing the truth about life. Success is not an accident. It is a combination of hard work, perseverance, learning, sacrificing, and most of all, love of what you are doing or learning to do. Our annual day celebration is a reminder of the wonderful memories we have shared together. This celebration reflects our values, ethics, and progress. It proves our unity, diversity, and togetherness. A very good evening and a warm welcome to our 36th annual day fete. The timid weather, the gentle breeze, the calm and patient crowd, and wonderful chief guests have catalyzed our celebration. Once again, a very warm welcome for our 36th annual day fete 2024. Prayer, a way to connect with God and align our hearts with Him. Praising God for His greatness and admitting dependence on Him makes our mind clean. Over to choir for prayer. Manam
the person who has been a source of great inspiration, implementing innovative teaching and learning methods, enhancing academic programs, fostering a culture of inclusivity and respect, under whose leadership our school has achieved remarkable success both academically and culturally, and who encourages our students and staff to reach their full potential is none other than our esteemed principal. We are delighted to call upon our principal to welcome the guests and the audience. Please, sir. Distinguished guests on the dais, respected correspondent, special invitees, well-wishers, Vice Principal, HMs, members of the staff, beloved parents, and my dear students. Good evening, everybody. It gives me an immense pleasure to stand before you and extend a very warm welcome to each and every one of you who are gathered here to witness the 36th annual day celebrations of this great institution. For our 36th annual day celebration, we have chief guests and special guests in our midst. It is my bounden duty to introduce them and extend a warm welcome to them on behalf of every one of you. We have Reverend Dr. John Alexander, SDB, Vice President, Don Bosco Group of Institution, Tamil Nadu, India, as the chief guest for our celebration today. Father John Alexander is a writer, social philosopher, educationist, and a member of the Don Bosco congregation for over 3 decades. He has a wide academic and pastoral experience of having worked in universities, professional colleges, parishes, youth centers, and seminaries. He obtained his doctorate in philosophy from the Catholic University of Leuven, Belgium, where he was awarded a research fellowship at the Center for Economics and Ethics. He has been a visiting scholar under the guidance of Nobel laureate, economist Amartya Sen in Harvard, USA. He has also been a visiting professor in many countries, including Finland, Switzerland, Italy, the Netherlands, and New Zealand. He is author of 7 books and more than 100 research articles in leading national and international journals. He has written many editorial page articles in the newspaper, The Hindu, Frontline, and is a popular columnist for the Catholic magazine, The New Leader. More than 2,000 copies of his new book, Wise and Strong, Inspirational Nuggets for Parents, Teachers, and Leaders, has been sold and is going for reprint. His book, Capabilities and Social Justice, has gone for 2 reprints and now translated into Korean language. He guides spiritual retreats and seminars on the vast range of topics including prayer, interior growth, parenting, youth development, professional ethics, education, management, and leadership. He has worked as a professor at LIBA, Lila College, Chennai, from 2006 to 2011. He is the founder of the new CBSE school, Don Bosco School of Excellence, Egmore, in Chennai, and has served as rector and correspondent of Don Bosco, Egmore, Chennai, for 6 years. He was also rector and secretary, Sacred Heart College, Tirupattur, and Don Bosco College, Yelagiri Hills, for 6 years. Currently, he is the vice president of Don Bosco Group of Institution, Tamil Nadu. We feel honored to have him as the chief guest for our celebration today. On behalf of the correspondents, staff and students, parents, I extend a very, very warm welcome to Reverend Dr. John Alexander, SDB, Vice President, Don Bosco Group of Institution, Tamil Nadu. And we have a special guest, Mr. Henry Morris, Secretary, Nazareth Group of Institutions, Avadi. A renowned educationist and fervent edupreneur,
Mr. Henry Morris has gained a notable prominence in the society with his contagious passion and certainty. His pursuit of academic excellence, acute understanding of the industry, and entrepreneurial initiatives have positioned him as a highly determined professional. A mechanical engineer with post-graduation study in energy management by qualification, Mr. Henry Morris, with his tremendous managerial capacities and foresight, became a businessman by choice. Starting his journey as a computer science teacher, he has donned many hats during his 2-decade educationist expedition, working his way up the ladder. Currently, he nurtures the Nazareth Group of institutions as secretary, catapulting change, innovation, and quality education. He manages Nazareth College of Arts and Science, Nazareth College of Education for Women, and 4 matriculation schools and 1 CBSE school with more than 12,000 students. Mr. Henry is committed to encouraging innovative, effective academic technology for today's students. With an earnest desire to provide an environment that encourages widespread learning, he had launched Mayos Connect, a unique exclusive platform that connects students, colleges, alumni, and corporates. Offering an integrated solution, it brings them all together, thus serving as a holistic digital teaching, learning, and hiring system. Finding his true purpose in being on the forefront of changing issues around him, Mr. Henry is devoted in helping vulnerable people and communities work through challenges they face in everyday life. Following the structure of Sustainable Development Goals as laid by the UN, all his activities unite in commitment to strengthen the social fabric of the community. He has established social enterprise called Idu Namma Avadi, where he is bringing positive change with various projects like Clean Avadi, Green Avadi, and Empowered Avadi. Very happy to have him as a special guest for our celebration. So on behalf of the gathering, I extend a very warm welcome to Mr. Henry Morris, Secretary, Nazareth Group of Institutions, Avadi. And we have another international guest as the guest of honor, Dr. Smira Poran Zayan from Israel. She is an artist, literary scholar, lecturer, and facilitator of writing groups and poetry reading. She used to attend international poet conferences as a member of the World Congress of Poets, along with our beloved correspondent Dr. SETHU Bhaskaran. I Am Samar is the first book of poems published by Dr. Smira Poran. I Am Samar explores the experiences of a Jewish family that came to Israel from Iraq in the early 1950s. In this poem, Poran Zayan gives voice to her family history and cultural heritage, as well as the prejudice and economic struggles she and her parents had to face as new immigrants from Mizrahi Jews background. She is a founder of feminist Mizrahi activist. In Hebrew, it is called Akoti Man Nashim Israel, which means my sister or women in Israel. So she is the founder of that organization. She is also the founder of another organization by name My Heart in the East for Equality in Education and Cultural Coalition. So we are very happy to have her in our midst. So on behalf of the gathering, extend a very, very warm welcome to Dr. Smira Poran Zayan from Israel. Welcome him. Along with our chief guest, Reverend Father John Alexander, we have another 3 fathers in our midst, but they are not in cassocks. We have Reverend Father Devanbu, Principal, Don Bosco Metric Higher Secondary Schools, Red Hills. A warm welcome to Reverend Father Devanbu.
And we have Reverend Father Vijay Williams, Principal, Don Bosco Metric Higher Secondary School, Ayanavaram. Welcome, Father. And we have Reverend Father Arun Sahayaraj, Professor, Don Bosco Agricultural College, Sagaya Thotam, near Arakonam. And two more guests are going to arrive soon. Mr. Vijayan Vayaburi, President, Mauritius Tamil Sangam, and Mrs. Angamma Chellam from Belgium. Extend warm welcome to them. And we have guests from USA, Mrs. Vijay Lakshmi and Mr. Murali Mohan. They are our old parents. Their children studied in our school and they are now settled in USA, and they are serving the humanity as doctors, the family serving to the community as doctors. So a warm welcome to our old parents, Mrs. Vijay Lakshmi and Mr. Murali Mohan. Welcome, sir. Ma'am. And I extend a very warm welcome to our beloved correspondent, Dr. SETHU Bhaskaran, who is our inspiration and role model. Warm welcome to you, sir. Extend a very warm welcome to the special invitees. We have Mr. Eril, school auditor, and he is also the General Secretary of National Association for the Blind. Under his guidance, we have been running an integrated school, inclusive education for the visually challenged. And we have Mr. Chandrasekharan. He is the Honorary Secretary of National Association for the Blind, and he is an auditor. I extend a very warm welcome to him. And we have a very good friend and well-wisher, Mr. Shanmugam. He is running a kids school at Ambattur. A warm welcome to you, sir. I extend a very warm welcome to Dr. Kanmani, Vice Principal of Sokaikada College of Arts and Science for Women, and Mr. Subramaniam, former Divisional Engineer of Tamil Nadu Electricity Board. And extend a very warm welcome to Mr. Nadarajan, a well-wisher of our school, who supported our correspondent in all the ways since the inception of this school. Welcome you, sir. And we have the past president of Rotary Club of Art City, Mr. Zakaria Matthew. I extend a very warm welcome to him. A warm welcome to our former vice principal, Mr. Amaredan, sir. A warm welcome to our vice principal, all the HMs, members of the teaching and non-teaching staff. And it's my duty to extend a warm welcome from the bottom of my heart to all the parents who are the pillars of this institution. A warm welcome to all the parents who are present here. Last but not the least, I extend a very, very warm welcome to all my loving students who are the shining stars of SETHU Bhaskara. I welcome one and all. Thank you. Thank you, sir. People will forget what you said, forget what you did, but people will never forget how you made them feel. As a mark of care, love and affection, we feel incredibly privileged in honoring our guests of the day. I request our correspondent to honor our chief guest, Reverend Father John Alexander, SDB PhD, Vice President Don Bosco Group of Institutions, Tamil Nadu, with a shawl and a memento. Please, sir. Thank you, sir. May I now request our principal to honor our special guest, Mr. Henry Maris, MTech Secretary, Nazareth Group of Institutions, Avadi, with a shawl and a memento.
Thank you, sir. I now request also our Vice Principal to join in honoring Dr. Smaira Puran Zayan, poet and artist, activist in Equity for Women Israel, to present her a shawl and a memento. Immense pleasure in honoring the other special invitees. I request our correspondent and principal to join them in honoring Reverend Father Devanbu, Principal of Don Bosco, Red Hills. Also to honor Reverend Father Vijay Williams, Don Bosco, Ainavaram. I request our principal to honor Reverend Father Vijay Williams. I request them to honor our special invitee, Reverend Father Sahai Raj. I request our correspondent to honor Mr. Vijayan from Tamil Changam. To honor Mrs. Vijay Lakshmi and Mr. Murali Mohan. Also to Mr. Natarajan, I request our correspondent to honor Mr. Natarajan. Also a request to honor the other special invitees from Belgium. Thank you, ma'am. Thank you, sirs. Every year, our school honors the topper of toppers of each standard with a shield and a certificate, and most importantly, they are given a full fee concession in the subsequent year. Now, I kindly request Reverend Father John Alexander, SDB PhD, Vice President, Don Bosco Group of Institutions, Tamil Nadu, the chief guest of the day, to give away a few of the prizes. Please, sir. The following students are the topper of toppers in their respective standards. First is S. Kanishka from 1B. She is the topper of toppers among the first standard students. She receives a shield and a certificate.
Among the second standard students, E. Darshan stands first and he receives a shield and a certificate. Among the third standard students, we have K. Saravanan from 3B. He stands first and he receives a shield and a certificate. J.P. Catherine from 4th Standard A section stands first and she receives a shield and a certificate. From the 5th Standard, we have S. Parvati from 5A. She receives a shield and a certificate. From 6th Standard, we have S. Srinath from 6I. He receives a shield and a certificate for being the first among the 6th Standard students. In the 7th Standard, we have R. Chandresh from 7H. He is honored with a shield and a certificate. From 8B, we have M. Darshini. She is honored with a shield and a certificate. From 9A, we have G. Shanmugapriya. She is also honored with a shield and a certificate for standing first among the 9th standard students. Now we have the general proficiency holders of class 1 to 9. Starting with standard 1, P. Janani of 1st standard A section is honored with a shield and a certificate. From 1st standard B section, S. Kanishka is honored with a shield and a certificate. G. Dev Prabhu from 1st standard C section is honored with a shield and a certificate. From 1st standard D section, E.P. Tarun Vijay is honored with a shield and a certificate. S. Mohammed Shafi from 1st standard and E section is honored with a shield and a certificate. Now receiving his shield and certificate is S. Kavin Vignesh from 1st standard F section. J. Anjana from 2nd standard A section receives her shield. From 2nd standard B section, E. Darshan receives his shield. K. Yuvashri from 2nd standard C section is honored with her shield. S. Leena Shri from 2nd standard and D section receives her shield. S. Prithvi from 2nd standard F section is honored with his shield. S. Kavinaya from 2nd standard D section receives her shield. V. Chandanashri from 3rd standard A section is honored with her shield. K. Saravanan from 3rd standard B section is receiving his shield. From 3rd standard C section, S. Pranav receives his shield. From 3rd standard D section, Balamitra R.M. is honored with her shield.
P.S. Aksharanetra of 3rd Standard F section is honored with a shield. J.P. Catherine from 4th Standard A section is honored with her shield. S. Mohitya from 4th Standard B section receives her shield. S. Pranita Shri from 4th Standard C section receives her shield. From 4th Standard D section, B.K. Lakshita is honored with her shield. B. Yogesh from 4th Standard E section is honored with his shield. S. Vikash of 4th Standard F section receives his shield. S. Harish from 4th Standard G section receives his shield. E.V. Sandhya from 4th Standard H section receives her shield. For the 5th Standard students, S. Parvati from 5th Standard A section receives her shield. S. Vaishnavi from 5th Standard B section is awarded with her shield. D. Chandni of 5th Standard C section is honored with her shield. P.K. Pratish from 5th Standard D section is honored with his shield. S. Saitriya from 5th Standard E section is honored with her shield. S.R. Hemika from 5th Standard F section receives her shield. From 5th Standard G section, J. Mahalakshmi receives her shield. R. Dhanupriya from 5th Standard H section receives her shield. Congratulations, winners. Thank you, sir. Now, I'd like to invite Mr. Henry Maris, M.Tech, Secretary of Nasrat Group of Institutions, Avadi, Chennai, to honor our students with some prizes. Please, sir. For the 6th Standard students, B. Tanushree from 6th Standard A section is honored with her shield. K. Kavita from 6th Standard B section receives her shield. M. Sahitya from 6th Standard C section receives her shield. From 6th Standard D section, R. Rajula receives her shield. G. Moshika from 6th Standard E section is honored with her shield. S. Jashwant from 6th Standard F section receives his shield. From 6th Standard G section, L. Keshav receives his shield. R. Kirtana from 6th Standard H section next receives her shield. S. Srinath from 6th Standard I section receives his shield. For the 7th Standard students, K. Kirtana from 7th Standard A section receives her shield. G. Mohita from 7th Standard C section receives her shield. On behalf of B. Aaron Demetrius from 7th Standard D section, his mother receives his shield. R. Kishore from 7th Standard E section is honored with his shield.
M. Denisha from 7th Standard F Section receives her shield. S. Janani Priya from 7th Standard G Section receives her shield. R. Chandresh from 7th Standard H Section is honored with this shield. R. Dharanivel from 7th Standard I Section is honored with this shield. From 7th Standard J Section, S. Lakshay Kumar is honored with this shield. In the 8th Standard students, N. Jyotish from 8th Standard A Section is honored with this shield. M. Darshini of 8th Standard B Section is honored with her shield. G. Aishwarya from 8th Standard C Section receives her shield. L. Srinath from 8th Standard D Section receives his shield. From 8th Standard E Section, K. Logapriya receives her shield. P. Nyanish from 8th Standard F Section receives his shield. V. K. Hashanik from 8th Standard G Section receives her shield. B. Prithvi from 8th Standard H Section is honored with a shield. From 8th Standard I Section, K. Atish Kumar is honored with a shield. C. Harish from 8th Standard J Section receives a shield. N. P. Anmol from 8th Standard K Section receives her shield. For the 9th Standard students, G. Shanmugapriya from 9th Standard A Section receives her shield. From 9th Standard B Section, E. Rocklui receives his shield. S. Karthikeyan from 9th Standard C Section is honored with a shield. B. Shalini from 9th Standard D Section receives a shield. H. Ashwin Kumar from 9th Standard E Section receives his shield. S. Karthikeyan from 9th Standard F Section is honored with a shield. M. Sri Alagappan from 9th Standard G Section is honored with a shield. B. Kavya from 9th Standard H Section receives her shield. R. Charulita from 9th Standard I Section receives her shield. From 9th Standard J Section, S. Alagaminal is honored with a shield. S. Kanishka of 9th Standard K Section receives her shield. H. Jitya from 9th Standard L Section is honored with a shield. Congratulations winners. Thank you sir. Guest of today's. We are extremely glad to invite the chief guest of today's event, the noble personality, Reverend Father John Alexander, SDB, PhD, Vice President, Don Bosco Group of Institutions, Tamil Nadu, to share his valuable words with us. Please, sir. பெற்றோர்களுடைய நலனுக்காக தமிழில் பேசலாம் என்று நினைக்கின்றேன். பேசட்டுமா? நன்றி. சாருடைய அனுமதியோடு, பிரின்சிபலுடைய பெர்மிஷனோடு தமிழில் பேசலாம்ல? அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். ஏழைகளின் தந்தை,
கல்வி செம்மல், வருந்துவோருக்கு வாரி கொடுக்கும் வள்ளல், சிறந்த கவிஞர், முற்போக்கு சிந்தனையாளர், சேது பாஸ்கரா மெட்ரிக் பள்ளி, சேது பாஸ்கரா தொழிற்பள்ளி, சேது பாஸ்கரா வேளாண்மை கல்லூரி, சோகா இக்கெடா கல்லூரி போன்ற பல கல்வி ஆலயங்களை நிறுவி அதன் வழியாக பல்லாயிரக்கணக்கான மாணவ தலைமுறைகளையும் அவர்களுடைய குடும்பங்களையும் வாழ வைத்து கொண்டிருக்கும் மாமனிதர், பெருந்தலைவர், எனது அன்பு சகோதரர் டாக்டர் சேது குமணன் அவர்களே, சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்திருக்கும் மிஸ்டர் ஹென்றி மாரிஸ் மற்றும் திருமதி சமீரா அவர்களே, மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் தொன்போஸ்கோ பள்ளியிலிருந்து வந்திருக்கின்ற அனைத்து முதல்வர் தந்தையர் அவர்களே மற்றும் சிறப்பு விருந்தினர்களே, சிறந்த முறையிலே அறிமுகமாகி பழகியிருக்கின்ற டாக்டர் கண்மணி அவருடைய குடும்பத்தினர் மற்றும் குடும்பத்தினர் சார்ந்த அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். மேலும் அன்புக்குரிய பாசத்துக்குரிய பெற்றோர்களே, சிறப்பு விருந்தினர்களே, லயன்ஸ் கிளப்பிலிருந்து நிறைய நண்பர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள். அந்த நண்பர்களே மற்றும் இந்த விழாவின் மையமாக வீற்றிருக்கின்ற அன்பு மாணவ செல்வங்களே, இந்த பள்ளியை மிகவும் சிறப்பாக சீரும் சிறப்புமாக வழிநடத்தி கொண்டிருக்கின்ற முதல்வர் செல்வகுமார் மற்றும் உதவி முதல்வர்கள், ஏஹெச்எம்ஸ், ஹெட்மாஸ்டர்ஸ், அனைத்து ஆசிரிய பெருமக்கள் அனைவருக்கும் 36வது பள்ளி ஆண்டு விழாவின் வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பதிலே நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். 1988ஆம் ஆண்டிலே இந்த இடத்திலே ஒரு சிறிய விதை விதைக்கப்பட்டது. இன்று அது பெரிய ஆலமரமாக வளர்ந்து பல்லாயிரக்கணக்கான குடும்பங்களுக்கு வளர்ச்சியையும் வாழ்வாதாரத்தையும் சமுதாயத்திலே முன்னேற்றத்தையும் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் அது மிகையாகாது. ஆகவே இந்த நேரத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு சிறிய விதை இவ்வளவு பெரிய ஆலமரமாக வளர்ந்து இன்று அனைவரையும் வாழ வைத்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் அதை நான் நினைக்கும் போது எனக்கு மனதிலே மிகவும் பூரிப்படைவது. ஆக இந்த நேரத்தில் நான் இந்த ஒரு வளர்ச்சியை, இந்த ஒரு அற்புதத்தை நான் நன்றியோடு நினைத்து பார்க்கிறேன். இதற்கு மூல காரணமாக இருக்கின்ற இறைவனுக்கு நாம் நன்றி உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். இறைவனின் கருவியாக இந்த நேரத்திலே நம் முன்னிலே வீற்றிருக்கின்ற நமது தலைவர், இந்த நிறுவனத்தின் தலைவர், மனிதநேயம் படைத்த நமது சேது குமணன் அவர்களை நான் வாழ்த்துகின்றேன், அவருக்கு நன்றி செலுத்துகின்றேன் உங்கள் சார்பாக. நான் அமர்ந்திருக்கும் போது கவிஞர், இஸ்ராயலிலிருந்து வந்திருக்கின்ற கவிஞர் இங்கே ஜெருசலேம் பிளாக் என்று அருமையாக சேது குமணன் சார் பெயர் கொடுத்திருக்கின்றார். நான் எத்தனையோ பள்ளிகளுக்கு சென்றிருக்கின்றேன், எந்த ஒரு பள்ளியிலும் இவ்வாறு ஜெருசலேம் பிளாக் என்று நான் பார்த்ததில்லை. நான் சமீரா அவர்களிடம் பேசி கொண்டிருக்கும் போது, when I was speaking to her, she said she visited 40 countries. 40 நாடுகளுக்கு அவர் பயணம் செய்திருக்கின்றாராம், மக்களை சந்தித்திருக்கின்றாராம். ஆனால் அந்த 40 நாடுகளிலே அவருக்கு பிடித்த இடம், பிடித்த நாடு இந்தியா தான் என்று அவர் எனக்கு சொன்னார். நான்
பல நாடுகளுக்கு சென்றிருக்கின்றேன். 40 நாடுக்கு போயிருக்க மாட்டேன், ஒரு 20 நாடுக்கு போயிருப்பேன். ஆனால் நான் 400 பள்ளிகளுக்கு சென்றிருப்பேன், இன்க்ளூடிங் டான் பாஸ்கோ ஸ்கூல்ஸ். 400 பள்ளிகளுக்கு சென்றிருப்பேன். ஆனால் இந்தியாவிலும் சரி மற்ற நாடுகளும் சரி, ஆனால் எனக்கு பிடித்த எனது இதயத்துக்கு நெருக்கமான ஒரு ஸ்கூல் என்றால் அது சேது பாஸ்கரா ஸ்கூல் தான். இது நான் ஏதோ சொல்வதற்கென்று பேசுவதற்கென்றாக நான் சொல்லவில்லை. முதலாக இங்கு அமர்ந்திருக்கின்ற மாணவர்கள், இன்று 36வது ஆண்டு விழா. 36 ஆண்டுகளாக எத்தனையோ தலைமுறை ஏழை குடும்பத்திலிருந்து வந்து இந்த பள்ளியிலே பயின்று இன்று சமுதாயத்திலே தலை நிமிர்ந்து நடக்கக்கூடிய பல தலைமுறை இந்த புண்ணிய பூமியிலே உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதனால்தான் இந்த சேது பாஸ்கரா என்னுடைய இதயத்திற்கு ஒரு நெருக்கமான பள்ளி என்று சொன்னேன். இது ஒரு புண்ணிய பூமி. எவ்வாறு யூதர்களுக்கு ஜெருசலேம் ஒரு புதிய பூமியோ, எவ்வாறு இஸ்லாமிய மக்களுக்கு அவருடைய அந்த புண்ணிய ஸ்தலம் பூமியான புனிதமாக இருக்கின்றதோ, அதே போல இங்கு வந்திருக்கின்ற குடும்பங்களுக்கு இது ஒரு புண்ணிய பூமி. அதைத்தான் இன்று நாம் நன்றியோடு நினைத்து பார்த்து ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும். கடவுளுடைய இறைவனுடைய கருவியாக மிக பணிவோடு கவனத்தோடு கடுமையாக உழைத்து இந்த நிறுவனத்தை தூக்கி நிறுத்தி இருக்கின்ற சேதுகுமன் அவர்களுக்கு நாம் நன்றியோடு நினைத்து கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும். குடும்பம் ஒரு பல்கலைக்கழகம் என்பது தமிழ் மொழி. குடும்பம் ஒரு பல்கலைக்கழகம் என்பது தமிழ் மொழி. ஆனால் பல்கலைக்கழகமே, ஒரு பள்ளிக்கூடமே ஒரு குடும்பமாக வளர வேண்டும் என்பது சேதுகுமனின் அருள்மொழி. அதுதான் உண்மை. பல நம்ம பள்ளிகளுக்கு நான் சென்றிருக்கிறேன், நிறுவனங்களுக்கு சென்றிருக்கின்றேன். அங்கே உறவு ஒரு மேலாளர் பணியாளர், ஓனர் எம்ப்ளாயி, அப்படி தான் இருக்கும். ஆனால் இந்த பள்ளியில் மட்டுமல்ல, எங்கெல்லாம் சேது பாஸ்கர நிறுவனங்கள் இருக்கின்றதோ அங்கே எல்லோருமே குடும்பத்தினர்கள் தான். ஆக ஒரு பள்ளிக்கூடம் ஒரு குடும்பமாக அங்கு பணி செய்கின்ற ஆசிரியர் பெருமக்கள், அங்கு பயிலுகின்ற மாணவர்கள் எல்லாம் என்னுடைய குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள். அவர்கள் எல்லோரும் சகோதர சகோதரிகள் என்ற உணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் சேதுகுமணன் சார் இந்த ஒரு முயற்சியை எடுத்து இவ்வாறு செய்து கொண்டிருக்கின்றார். ஆக அன்புக்குரிய மாணவ செல்வங்களே, நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் இந்த பள்ளிக்கூடத்திலே பல அறிவியல் கணக்கு என்ற பாடங்களை எல்லாம் கற்று நம்முடைய வாழ்க்கையிலே முன்னேறுவதற்காக பலவிதமாக முயற்சி எடுத்துக்கொண்டு இருக்கும்போது நாமும் இந்த ஒரு முக்கியமான மனித நேயத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சார் தொன்போஸ்கோ பள்ளிக்கும் இந்த பள்ளிக்கும் நிறைய சம்பந்தமே இருக்கின்றது. காரணம் என்ன? அவருடைய மகன் ரஞ்சன் தொன்போஸ்கோ பள்ளியிலே ஒரு மாணவன். அதோடு மட்டுமல்ல, எல்லா தொன்போஸ்கோ பள்ளிக்கும் பல பள்ளிகளுக்கு சார் சீஃப் கெஸ்டா அல்லது ஒரு நண்பனாக ஒரு சகோதரனாக வந்திருக்கின்றார். கொரோனா டயத்தில் 3 வருடங்களுக்கு முன்பாக சார் அவர்களை தூய நெஞ்ச கல்லூரி திருப்பத்தூரில் இருக்கின்ற 75 வருட கால நிறைவு பெற்ற அந்த கல்லூரிக்கு கிராஜுவேஷன் டேக்கு அழைத்திருந்தோம். அங்கு வரும்போது அவர் பேசும்போது எல்லா மாணவர்களும், கல்லூரி மாணவர்கள் பின் ட்ராப் சைலன்ஸ். காரணம் என்னென்னா, அவர் பேச்சு தொடங்கும்போது எல்லோருக்கும் வணக்கம் செலுத்தினார். அதையும் தாண்டி அங்கு பணி செய்கின்ற சாதாரண பணியாளர்களுக்கு தன்னுடைய வணக்கத்தையும் செலுத்தினார்.
அதுதான் சேதுகுமரன் சார். அந்த ஒரு உணர்வு வர வேண்டும் நமக்கெல்லாம். அதற்காகத்தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு கல்வி நிறுவனம். அன்புக்குரியவர்களே, 36வது ஆண்டு விழாவை கொண்டாடுகின்ற நேரத்திலே ஒரே ஒரு செய்தியை உங்களுக்கு நான் சொல்லிவிட உங்களுக்கு விட்டு செல்ல நான் அன்போடு விளைகின்றேன். அது என்ன? சிறப்பாக பெற்றோர்களாகிய அமர்ந்திருக்கின்ற நாம் அனைவரும் நன்றி உள்ளவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும். நன்றி உள்ளவர்களாக நம்முடைய பிள்ளைகளை வளர்க்க வேண்டும். ஒரு 2 மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மாணவன் திடீரென்று நான் இருக்கின்ற அந்த சென்னையிலே எங்களுடைய டொன் போஸ்கோ ஹெட் குவார்ட்டர்ஸில் என்னை வந்து பார்க்க வந்திருந்தார். பார்த்தவுடனே எனக்கு அடையாளம் தெரிந்தது, ஆனால் சரியாக தென்படவில்லை. யார் என்று கேட்டேன். ஃபாதர், நான் 10 வருடங்களுக்கு முன்பாக உங்களுடைய மாணவனாக லோயலா கல்லூரியில் நான் இருந்தேன். இப்பொழுது நான் ஒரு பெரிய நிறுவனத்திலே மேனேஜராக நல்ல சம்பாதித்தத்தோடு நான் அங்கே வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றேன். சென்னைக்கு வந்தேன். நீங்கள் எங்கே இருக்கின்றீர்கள் என்று நான் கேட்டேன். தேடி வந்து உங்களுக்கு நான் நன்றி செலுத்த வேண்டும். நான் இந்த நிலைக்கு இருக்கின்றேன் என்றால் இது நீங்கள் ஒரு முக்கிய காரணம் என்று நன்றி செலுத்தினார். அப்பொழுதுதான் எனக்கு உரைத்தது, எந்த அளவிலே நான் மற்றவர்களை தேடி நன்றி செலுத்தியிருக்கின்றேன், நன்றி சொல்லியிருக்கின்றேன். ஒரு நல்ல காரியத்தை செய்கிறோம். பெரியவர்களாக இருந்தாலும் சரி, சிறியவர்களாக இருந்தாலும் சரி, மற்றவர்கள் நமக்கு வந்து ஒரு தேங்க்ஸ், நீங்கள் செய்தது ரொம்ப நல்ல விஷயம், எனக்கு ரொம்ப உதவியாக இருந்தது அப்படி சொல்லும்போது நமக்கு நல்லா இருக்குது. ஒரு நல்ல ஃபீலிங், ஒரு நல்ல உணர்வு, ஒரு மன நிறைவு. ஆனால் அதே நேரத்தில் நாம் மற்றவர்களுக்கு நன்றி செலுத்தும் போது, நன்றி உள்ளவர்களாக இருக்கும்போது, அது இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அது நமக்கே நல்லதுங்கிறாங்க. அறிவியல் பூர்வமாக எந்த ஒரு பெரியவரோ எந்த ஒரு மாணவராகவோ நன்றி உள்ளவர்களோடு வளரும்போது அது அவர்களுக்கு உடலளவிலே உள்ளத்தளவிலே ஒரு பெரிய நன்மையை கொண்டு வருகிறது. சுகர் லெவல் குறையுதுங்கிறாங்க டாக்டர் சொல்கிறாங்க. உலகத்தில் இந்தியா வந்து மற்ற இடத்துல முதலிடமாக இருக்கிறதா இல்லைன்னு தெரில, சுகரில் அதிகமாக முதலிடத்தில் இருக்குது. ப்ரெஷர் குறையுதுங்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் மன அழுத்தம், ஸ்ட்ரெஸ், அது கண்டிப்பாக போயிடுங்கிறாங்க. அறிவியல் பூர்வமாக சூசைடல் டெண்டன்சி, வாழ்க்கையே எனக்கு ஒரு அர்த்தமுள்ளது அர்த்தமற்றது என்று சொல்லுகின்ற பலருக்கு இப்படிப்பட்ட நினைவுகள் தொலைந்து ஓடுகிறது. எப்பொழுது அவர்கள் வந்து ஒரு சின்ன டைரி, எனக்கு என்னது நல்லது நடந்திருக்கு, யாருக்கு நான் நன்றி சொல்லணும், இன்றைக்கி நைட்டு தூங்க போகிறேன், இன்றைக்கு என்ன நடந்திருக்கு, அப்படி நன்றி உள்ள உணவர்களோடு வளரும்போது வாழும்போது நாமெல்லாம் வாழ்க்கையிலே உயருவோம் என்ற ஒரு அருமையான செய்தியை இன்று நாம் எடுத்து செல்ல வேண்டும். பெற்றோர்களாக இருக்கீங்க, உங்களுக்கு அருமையான பிள்ளைகளை கடவுள் கொடுத்துருக்கார். இந்த அருமையான பள்ளியில் உங்களுடைய பிள்ளைகள் படித்து வளர்ந்து உயர்வதற்கு ஒரு அருமையான ஒரு கிருபை கிடைத்திருக்கின்றது. உங்களுக்கென்று பல நல்ல காரியங்கள் நிகழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றது. இதையெல்லாம் நினைத்து நன்றி சொல்ல கூடிய ஒரு நபர்களாக வளர வேண்டும். அதை விட்டுட்டு எனக்கு எது இல்லை, எனக்கு எது கிடைக்கின்றது, என்னுடைய குடும்பத்தில் இருக்கின்ற மற்றவர்களுக்கு இது இருக்கின்றது எனக்கு இல்லை என்று நாம் பொறாமைப்பட தேவையில்லை, ஆவேசப்பட தேவையில்லை, ஆயாசப்பட தேவையில்லை. அப்படி ஒரு உணர்வு வர வேண்டும். இங்கு அமர்ந்திருக்கின்ற சமீர் ஒரு கவிஞர், சேதுகுமரன் ஒரு கவிஞர், லெபனான் நாட்டிலே சார்ந்த ஒரு கவிஞர் கலீல் ஜிப்ரான், சாருக்கெல்லாம் நல்லா தெரியும். அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, பெற்றோர்களை பார்த்து இது நல்லா கவனிங்க, உங்கள் குழந்தை உங்கள் குழந்தை அல்ல, உங்கள் குழந்தை உங்கள் குழந்தை அல்ல. வாழ்க்கை
தனக்கென்று பெற்றெடுத்த ஒரு அன்பு வாரிசு. அவர்கள் உங்களிடமிருந்து வருவதில்லை. உங்கள் குழந்தைகள் உங்களிடமிருந்து வருவதில்லை. எல்லாம் நினைக்கிறேன், என்னப்பா இப்படி சொல்றாரு? உங்கள் வழியாக இந்த உலகத்திலே அவர்கள் அவதரித்திருக்கின்றார்கள். அவர்கள் உங்களோடு இருந்தாலும், அவர் சொல்றாரு, உங்களுடைய பிள்ளைகள் உங்களோடு இருந்தாலும் அவர்கள் உங்களுக்கு சொந்தமானவர்கள் அல்ல. இதிலிருந்து நமக்கு என்ன புரியுது? நமக்கு கிடைக்கின்ற அந்த பிள்ளைகள் ஒரு கடவுளுடைய கொடை. அதை எப்படி வளர்க்க வேண்டும், அவர்களை எப்படி ஆளாக்க வேண்டும், அவர்களை எந்த விதத்திலே சமுதாயத்திலே தூக்கி நிறுத்த வேண்டும் என்பதை நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதற்காகத்தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான ஆண்டு விழா. இந்த ஆண்டு விழாவிலே இன்று அருமையாக இங்கே வந்து பரிசு பெற்றார்கள். வாழ்க்கையில் இதோடு நான் முடித்துக் கொள்கிறேன். பல நேரத்தில் பலரிடம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத தருணம் அப்படின்ட்டு பலர்கிட்ட கேட்டிருக்கேன். சிலர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நான் ஃபஸ்ட் என்னுடைய ஒய்ஃபை பார்த்த அந்த நேரம், லவ். இன்னும் ஒரு சில பேர் என்ன சொன்னாங்கன்னா, எனக்கு மறக்க முடியாத தருணம் என்னென்னா, முதலாக என்னுடைய முதல் குழந்தை பிறந்த நேரம் மறக்க முடியாத தருணம். ஆனால் பல பெற்றோர்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா, நான் கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறேன், என்னுடைய வியர்வினாலே கடின உழைப்பினாலே அவர்களை, என்னுடைய பிள்ளைகளை படிக்க வைத்து அவர்கள் மேடைக்கு ஸ்கூல் டே இல்லை காலேஜ் டே வந்து மேடையில் அந்த டிகிரி சர்டிஃபிகேட் வாங்கும்போது, ப்ரைஸ் வரும்போது, அதுதான் எனக்கு மறக்க முடியாத தருணம். இந்த பிள்ளைகளை நான் பார்க்கும்போது அதுதான் எனக்கு நினைவு வந்தது. ஆக அன்புக்குரிய பெற்றோர்களே, ஆசிரிய பெருமக்களே, இந்த அருமையான ஆண்டு விழா நேரத்தில் என்னை அழைத்து இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியிலே பங்கு கொள்ள வைத்ததற்காக இந்த பள்ளி நிர்வாகத்துக்கு நன்றி செலுத்துகின்றேன். தொடர்ந்து இந்த பள்ளி வளர வேண்டும். இந்த பள்ளியின் வழியாக பல மாணவர்கள், அவருடைய குடும்பங்கள் வளர்ச்சி அடைய வேண்டும். சமுதாயத்திலே அவர்கள் ஒரு அந்தஸ்து பெற்று அவர்கள் இன்னும் மகிழ்ச்சியாக வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்தி, மீண்டும் ஒரு முறை என்னை அழைத்ததற்காக நன்றி கூடி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. We feel really proud of our institution, especially when great people like you mention about it. We respect our school as we respect our country. We realize that we all belong to the noble family of SETHU Bhaskara. We also understand that if we live with morals, we will definitely attain great heights. Our students will surely adapt these good qualities in their life. Once again, I thank you, sir, for nurturing both parents and students with your loving words. Students getting a total of 590 and above are honored with a cash prize of rupees 5,000. Now, I kindly request our special invitee, Dr. Zmira Poron Zion, poet and artist, activist in Ekoti for women in Israel, to kindly give away the prizes. Please, ma'am. The following students receive a cash prize and a certificate. First, we have our school topper, S.G. Sandhya, who secured 595 out of 600 in her 12th board exams. She is from 12A9 and she receives rupees 5,000 and a certificate. Right now, she does her BE Economics in Ethiraj College. Our next school topper is V. Shruti, who secured 595 out of 600. This is V. Shruti, who secured 595 out of 600. She is from 12B7.
She receives a cash prize of rupees 5,000 and a certificate. She is doing her BCom honors in MOP Vaishnava College. Please give a big round of applause. Next is Jason Twinson, who has secured a total of 594 out of 600. He is from 12A3. He receives a cash prize of rupees 5,000 and a certificate. He does his BE at CEG. Ignatius Kevin C is right now doing his CA. He secured 594 out of 600 in his boards. He is from 12B7. He receives a cash prize of rupees 5,000 and a certificate. Approaching next is STS Guggen. He is doing his BCom in DG Vaishnava College. He has secured a total of 592 out of 600. He is from 12A7. V. Shreya, who has secured a total of 592 out of 600 from 12A9, receives a cash prize of rupees 5,000 and a certificate. She does her BA Economics from Madras Christian College. K. Divyashree from 12A9 receives a cash award of rupees 5,000 and a certificate. She secured 591 out of 600. She does her CA and BCom. Kirti Priya SR, who is doing her NEET right now, has secured a total of 590 out of 600. She is from 12A4. She receives a cash award and a certificate. D. Harini, who is also doing her NEET, who has secured 590 out of 600. She is from 12A6. She receives a cash prize of 5,000 and a certificate. During the academic year 2022-23, in the 12th standard, our school has produced 31 sentences in accountancy, 21 in commerce, 16 in computer science, 12 in chemistry, 9 in economics, 5 in computer applications, 4 in business maths, 3 in general maths, 2 in physics, 2 in botany, 1 in biology, 1 in zoology, adding to a total of 107 sentences. For each sentence, students are honored with a cash award of 2,000. This is S. Kamesh, who is doing his BC from Velamal Engineering College. S. Praveen, his mother receives his award on his behalf. He has secured 2 sentences in chemistry and computer science. Yes, Anish Prasad from 12A2 has secured 2 sentences, 1 in chemistry, 1 in computer science. He receives rupees 4,000 and a certificate. He does integrated MTech at VIT Vellore. V. Mohesh, who does his BTech at Anna University from 12B1, has secured 2 sentences in chemistry and in computer science. M. Manoj Kumar, who is right now at Anna University doing his BE Mechanical Engineering. He is from 12B2. He receives 2,000 for his centum in chemistry. S. Bharani Dharan, who is also studying at Anna University, receives a cash prize of 2,000 for his centum in chemistry. He is from 12B3. G. Harini, who is doing her ECE from RMD Engineering College. She is from 12A1. She has secured a centum in computer science and receives rupees 2,000 and a certificate. Yes, Sugi Sivam, who does his ECE at SVCE, is from 12A3. He has secured a centum in computer science and receives a cash prize of 2,000 for the same. M. Vibish, who does his CSC at RMK College, he is from 12A3. He has secured a centum in computer science. B. Santosh Kumar, who does ECE at SSN, is from 12A3. He has also secured a centum in computer science. He receives a cash prize of rupees 2,000 and a certificate. K. Giri, who does his BTech at CIT from 12A3, receives a cash prize of rupees 2,000 for his centum in computer science. G. Kishore Kumar, who does his CSC at Panimalar, is also from 12A3. He has also got a centum in computer science. He receives a cash prize of rupees 2,000 and a certificate. J.S. Tanishka, who does her BTech at Panimala, is from 12A3. She has secured a centum in computer science. She receives a cash prize of rupees 2,000 and a certificate. I. Nishant, who does his ECE at SSN College, is from 12A2. He has secured a centum in computer science and receives 2,000 for the same. S. Rema, who is right now doing
her BSc Physics at Women's Christian College is from 12A2. She has secured a centum in Computer Science and receives a cash award of Rs 2000. Yes, Harish, who does his IT at REC, is from 12B1. He has secured a centum in Computer Science and receives a cash award of Rs 2000 and a certificate. R. Divya, who is doing her BE in ECE at Velamal, is from 12B1. She has secured a centum in Computer Science and she receives a cash award for the same. Jason Twinson, who is doing his BE at CEG, is from 12A3. He has gotten 2 centums in Maths and Physics and receives Rs 4000 for the same. Chiteti Shah, who does his CSC at Anna University, is from 12A3. He receives 2000 for his centum in Math. S. Kirti Priya, who is currently pursuing her NEET, is from 12A4. She is a triple centum holder in Physics, Chemistry and Biology. She receives a cash prize of Rs 6000 and a certificate. A. Archana, who does her software engineering at VIT, is from 12A5. She receives 2000 for her centum in Chemistry. D. Harini, who is doing her NEET, is from 12A6. She receives a cash prize of Rs 2000 for her centum in Chemistry. A. Abhinaya, who is doing her mechanical at Anna University, is from 12B5. She receives a cash award of Rs 2000 for her centum in Chemistry. D. Krishnashree, who is pursuing ECE at Anna University, is from 12B5. She is a double centum holder in Mathematics and Chemistry. M. Vijayalakshmi, who is pursuing her NEET, is from 12B5. She has received a centum in Chemistry. Ananya Lipuraj, who is pursuing BSc at MMC, is from 12B4. He is a double centum holder in Botany and Zoology. P. Harshini, who is pursuing BSc Agriculture at TNAU, is from 12B4. She has secured a centum in Botany and she receives a cash prize of Rs 2000 and a certificate. S.T.S. Gugan, who is doing his BCom at DG Vaishnava, from 12A7, has secured a triple centum, Commerce, Accountancy and Computer Application. In spite of all his visual challenges, he stands as a role model to all of us. Let's give a big round of applause for him. P. Bhuvaneshwar, who is pursuing his CA, is from 12A7. He is a triple centum holder in Commerce, Accountancy and Computer Application. He receives a cash award of Rs 6000 and a certificate. L. Nivedita, from Ethiraj College, is pursuing her BCom. She is from 12A7. She has gotten a centum in Commerce. M. Padmapriya, who is studying in Soka Keda College, is from 12A8. She has received a centum in Commerce and she receives a cash prize of Rs 2000 and a certificate. S. Pranaya, who is pursuing her BCom at Bhaktavatsalam College, is from 12A8. She has secured a centum in Commerce. P. Meenakshi, who is pursuing her BCom at DG Vaishnava College, is from 12B6. She is a double centum holder in Commerce and Computer Applications. She receives a cash award of Rs 4000 and a certificate. B. Sharukesh Kumar, who is pursuing his BCom at Jain College, is from 12B6. He has secured a centum in Commerce and he receives a cash award of Rs 2000 and a certificate. M.P. Kripa, who is pursuing her BCom in Stella Maris College, is from 12B6, being awarded for a centum in Computer Applications. R.K. Ashmita, who is pursuing a BCom at MGI University, is from 12B6. She has secured a centum in Computer Applications. S.G. Sandhya, who is pursuing her BA Economics at Ethiraj College, is from 12A9. She is the quadruple centum holder in Economics, Commerce, Accountancy and Business Man. K. Divyashree, from 12A9, has secured 3 centums, one in Economics, one in Commerce and one in Accountancy. She is pursuing CA along with her BCom. J. Riduvarshini, who is doing her BCom at DG Vaishnava College, is from 12A9. She is a double centum holder in Economics and Accountancy.
V. Shruti, who is pursuing her BCom at MOP Vaishnava College, is from 12B7. She is a triple centum holder, Economics, Commerce and Accountancy. She receives a cash prize of Rs 6,000. This is V. Shruti receiving her cash award. C. Ignatius Kevin, who is pursuing his CA, is from 12B7. He is also a quadruple centum holder in Economics, Commerce. This is Ignatius Kevin, who is a quadruple centum holder in Economics, Commerce, Accountancy and Businessman. He receives a cash award of Rs 8,000 and a certificate. M.A. Abhinaya, who is pursuing her CA, is from 12B7. She is also a quadruple centum holder in Economics, Commerce, Accountancy and Business Maths. She receives a cash prize of Rs 8,000 and a certificate. J. Rakesh, who is pursuing his BCom at DG Vaishnava College, is from 12B7. He is a double centum holder in Economics and Commerce. V. Chandrasekhar, who is pursuing his BCom at DG Vaishnava College, is from 12B8. He is a triple centum holder in Economics, Commerce and Business Maths. S. Saravanan, who is pursuing his BCom at DG Vaishnava College, is from 12A9. He is a double centum holder, one in Commerce and one in Accountancy. A. Siddharth, who is pursuing his BCom at Loyola College from 12A9, has secured a centum in Commerce. Yes, Mohan, who is pursuing his BCom at Guru Nanak College, he is from 12A9 and he is awarded a cash prize of 2,000 for his centum in Commerce. V. Jovika, who is pursuing her BCom at MOP Vaishnava College, is from 12B7. This is Mohan, receiving his award for his centum in Commerce. Please cheer up your friends. Next is V. Jovika from 12B7, who has secured 2 centums, one in Commerce and one in Accountancy. She receives a cash award of Rs 4,000 and a certificate. S. Kavya, who is pursuing a CA, is from 12B8. She has secured a centum in Commerce. M. Deepthi, who does law at SOIL, is from 12B8. She is a double centum holder, one in Commerce, one in Accountancy. Manoj J, who is pursuing his BCom at DG Vaishnava College, is from 12B8. He is a centum scorer in Commerce. V. Shreya, who does her BA Economics at MCC, is from 12A9 and she is awarded for her centum in Accountancy. D. Balasubramani, who is pursuing his BCom at Loyola College, is from 12A9. He is awarded for his centum in Accountancy. P. Hemalata, who is pursuing her BCom at MOP Vaishnava College, is being awarded for her centum in Accountancy. This is Hemalata receiving her award. G.V. Divya, who is pursuing BCom at Anna Adarsh, is from 12A9. She has secured a centum in Accountancy. She receives a cash award of Rs 2,000. R. Kamalesh, who is pursuing his CAs from 12A9, he has secured a centum in Accountancy. This is Kamalesh receiving his award for his centum in Accountancy. R. Kavya, who does BCom at Ethiraj College, is from 12A9. She is being awarded for her centum in Accountancy. Please cheer up your friends. P. Ratna Josh, who does her BCom at Ethiraj College, is from 12A9. She is awarded for her centum in Accountancy. K. Sriram, who does his BCom at Loyola College, is from 12A9. He receives a cash award of Rs 2,000 for his centum in Accountancy. This is Sriram being awarded. He receives a cash prize of Rs 2,000 for his centum in Accountancy. M. Sheetal, who does BCom at Jain College, is from 12B7, receiving a cash award of Rs 2,000 for centum in Accountancy. R. Rubena, who pursues her BCom at Stella Maris College, is from 12B7. She is being awarded a cash prize of Rs 2,000 for her centum in Accountancy.
N. Kavita, who does her BCom at DG Vaishnava College, is from 12B7. She is being awarded a cash award of rupees 2,000 for her centum in accountancy. M. Akshaya, who is pursuing law at Ambedkar College, is from 12B7. She is being awarded for a centum in accountancy. Yes, Harini, who does her BCom at DG Vaishnava College, is from 12B8. She is awarded a cash award of rupees 2,000 for her centum in accountancy. T.N. Harini, who does her BCom at Anna Adarsh College, is from 12B8. She is awarded for her centum in accountancy as well. Maulishwaran, who pursues his BCom, is from 12B8. He has secured a centum in accountancy and receives a cash award of rupees 2,000. Mukesh Kumar is from BCom from DG Vaishnava College. He is from 12B8. He has secured a centum in accountancy and receives a cash award of rupees 2,000. N. Lakshmi Priya. This is N. Lakshmi Priya at Anna Adarsh College. She is from 12B8 and awarded for her centum in accountancy. J. Shyam is being awarded for his centum in accountancy. He is from 12B8 and he does his BBA at Madras Christian College. We have K. Madhumita, who does her BCom at DG Vaishnava College. She is from 12B8. For her centum in accountancy, she is awarded a cash award of rupees 2,000. Thank you, sirs. Congratulations, winners. High achievers spot rich opportunities swiftly, make big decisions quickly, and move into action immediately. One such achiever is our special guest, Mr. Henry Maris, MTech, Secretary of Nasrat Group of Institutions, Avadi. I request him to share his views with us, please, sir. What a great ambience it is to stand before and share few words. Respected Chief Guest, respected Chairman, Principals, other dignitaries on the dais and off the dais. 1999 ஆண்டு ஃபஸ்ட்டு டைம் இந்த ஸ்கூல் கேம்பஸுக்கு நான் வந்தேன். அதே மாதிரி 99ஆம் ஆண்டு நான் பார்த்த அதே டாக்டர் சேதுகுமணன், அதே சிம்பிளிசிட்டி, அதே ஹியூமிலிட்டி, அதே மனிதர், அதே மாதிரி இன்னும் அப்படியே இருக்கிறார். We have a lot of things to learn from him. Why it is so important for me is that's a year I got into education industry. அது வரைக்கும் நான் ஒரு இன்ஜினியராக இருந்து என்னுடைய பணியில் இருந்தேன். But when I looked at him, he was an amazing inspiration for me. And today I stand here, salute whatever he has achieved. இந்த இதில் மீட்டிங்க்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால் எவ்வளோ நேரம் நான் பேசலான்னு நான் அவங்ககிட்ட கேட்டேன். சார் சொல்லிட்டாங்க, உங்களுக்கே தெரியும் சார் எவ்வளோ நேரம் பேசினா ஓகேன்னு. ஸோ ஐ வில் டேக் ஜஸ்ட் 5 minutes or maximum of 7 minutes to share few things for parents, teachers and students. I love students because I would like to share something very important to all of you also. Every year the school celebrates its annual day for 3 reasons. One, to appreciate the hard work of students. கடந்த ஆண்டு உங்களுடைய மாணவர்களுடைய ஆக்சுவலி பாதி தான் அந்த ஹானர்ஸில் எனக்கு கொடுத்துருக்கு, இன்னும் பாதி அங்கே நிற்கிறாங்க. I think they all deserve a big round of applause for all the hard work that the students have done. You guys have really made the school so proud. Second, to thank the support of the parents. I think parents played a major role in trusting the school, allowing them to exercise what they have to do. I think the parents also need a round of applause for what you guys have done here. And the third is the commitment that
the teachers, non-teaching staff have put in so that they could put a smile on your children. I think they also need a round of applause for all the teachers and the non-teaching staff. Now, for the teachers, every child is unique. I come from the teaching family. I meet a lot of students every day. I look at them. Every child is unique. They are born as winners. அவங்களுடைய பிறப்பே வெற்றி. So I would request the teachers to show empathy, not sympathy. Empathy towards your children. There is one problem we always hear from the teachers. சொல் பேச்சே கேட்க மாட்டேங்கிறான் சார், சொல் பேச்சே கேட்க மாட்டேங்கிறான் சார். I always tell them, listen to him, he will hear you. Hear him so that you might be heard. This is the one truth that the teachers should follow. Now to the parents. It's a busy world. No time for us. கணவன் மனைவி உட்கார்ந்து பேசுறதுக்கே டைம் இல்லை, அப்புறம் எங்கள் சில்ட்ரன்ட்ட உட்காந்து பேச முடியுது? That's a time that we live. But I would like to insist the parents, schooling starts from home. நிறைய பேரண்ட்ஸ் ஒரு நல்ல ஸ்கூல் பார்த்துட்டு அவனை அங்கே போய் சேர்த்துட்டு அதோடு அவ்வளோதான் அவங்களோட கடமை முடிஞ்சிச்சின்னு நினைக்கிறாங்க. No. So sorry. Schooling starts at home. So I would request the parents to spend some quality time. Every day, spend some quality time. There is another issue I always have also seen. As parents, because we didn't want to be disturbed, ஏதோ ஒன்று வீட்டில் வேலை செஞ்சுட்டு இருப்போம், பையன் ஏதாவது நைன்னு கேட்பான், ஒரு ஃபோனை கையில் கொடுத்து நீ கொஞ்ச நேரம் விளையாடு அப்படின்னு சொல்லிடுறோம். I think after a few years, these parents come and complain, அவன் ஃபோன்லேயே உட்காந்துருக்கான். I think parents need to take a quality decision to spend some quality time with the children. Talk to them daily. There is one more thing which I would like to tell the parents here. I don't know if this is the right to say here, but I feel as a management of a school, lot of parents, when the teachers call the parents for some complaint or some issue or something happened in the school, no, the parents come with a raised voice. என் பையன் அப்படிலாம் செஞ்சிருக்க மாட்டான் சார். Listen to the teachers. Please listen to the teachers. I have seen so many things happening. The parents may not know what the child is going through, but the teachers would have identified it. So please listen to the teachers. Okay, now I have come to the students. ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு குட்டி ஸ்டோரி சொல்லலாமான்னு பார்க்குறேன். I heard this story around 30 years back. There was this one gentleman who was traveling in a train. Unfortunately, the train has to be stopped for 16 hours because there was a crack in the wheelbase. 16 மணி நேரம் அந்த ட்ரெயின் ஒரு காட்டு பகுதியில் நிற்கப்பட்டு உள்ளது. There were around 200 people on board with him. அத்தனை பேரும் 200 பேரும் they were complaining. They were complaining about the government, complaining about the train, complaining about the infrastructure facility, and they were complaining. But this one gentleman was thinking. He went back. He found a metal where the strength of the metal was increased 30 times more
came back to the railway authorities and showed, I have a better metal. Why don't you create a wheelbase with this metal? This is a true story. After 10 days, railway authorities were able to give them a work order for more than 10 crores. 200 people were traveling in the same train. 199 people were complaining. But there was one gentleman who was thinking. His life changed. The rest of 199 people were still traveling in train. But this man was flying. What I'm trying to tell you is, for all the students, opportunities are always there for everyone here. ஒவ்வொருத்தருக்கும் opportunities available at the same time, at the same opportunities are there. You need to see your opportunities. If you miss it, someone else is going to grab your opportunity. Now, what is the difference between a porter and a weightlifter? Both of them carries lift or lifts weight. Correct? Porter lifts weight. A weightlifter also lifts weight. A porter, it is pain, sumai. For the weightlifter, it is honor. That is the difference. So, for the students, what do you run for? That's a question that I want to leave here. What do you run for? There are 4 simple principles. If you set a goal, write it. That becomes a vision. If you don't write it, that would stay just as a wish. Always write the wish and keep it, so that will become a vision. Set small targets or goals and do one thing a day towards that goal. Just one thing towards that goal. And celebrate small success. God is good. He has given 2 gifts every day to all of us. One is the chance. The second is the choice. There's always a second chance. Even if I missed it today, God has given me a second chance to do it tomorrow. So the choice, you need to make the right choice in life. It doesn't matter how many times we slip down, but it matters, do we finish the race? How well we finish the race? How quick we get up and walk. Finally, for those who take the second chance and make the right choice, I want to tell you a promise. It is a promise from God. He said, there is tomorrow. There is tomorrow. Thank you so much for patiently listening. I wish everyone a fantastic year. I wish the school a great success. Nandri, vanakkam. Thank you, sir, for your wonderful motivation to our students. Our parents would have realized the value of parenting and time with their kids. Thank you once again, sir. Now, I'd like to request Reverend Father John Alexander, SDB, PhD, Vice President, Don Bosco Group of Institutions, Tamil Nadu, to give away a few of the prizes. Please, sir. We have our school topper for the 11th standard in the academic year 2022 to 2023. She is SV Jayashree from class 11B4 with a score of 585 out of 600. She is honored with a trophy, shield and a certificate. Students who secure centums in their 11th board examinations are honored with a cash prize of ₹1000.
E.V. Karthikeyan from class 11A1 who secured a centum in computer science receives rupees 1000 as a cash award. M. Madheshwaran from 11A1 who secured a centum in computer science receives rupees 1000 as a cash award and a certificate. S. Venkatakrishnan also from 11A1 who secured a centum in computer science receives a cash award of rupees 1000 and a certificate. R. Krishika from 11A1 who secured a centum in computer science receives rupees 1000 as a cash prize and a certificate. R. Janisha from 11A1 who secured a centum in physics receives rupees 1000 as a cash prize and a certificate. From 11A3, Danish Ahmed who secured a centum in chemistry receives rupees 1000 as a cash award. S. Lohit from 11B1 who secured a centum in French receives rupees 1000 as a cash award and a certificate. G.V. Lokesh from 11B1 who secured a centum in French receives rupees 1000 as a cash prize and a certificate. M. Mohammed Wasil also from 11B1 who secured a centum in French receives a certificate and a cash prize of rupees 1000. S. Rukshana from 11B5 who secured a centum in French receives rupees 1000 as a cash award and a certificate. F. Aslindino from 11B5 who secured a centum in French receives rupees 1000 as a cash award and a certificate. S.V. Jayashree from 11B4 who secured a centum in physics receives rupees 1000 as a cash award and a certificate. A. Nirmal Kumar from 11B7 who secured a centum in accountancy receives a certificate and rupees 1000 as a cash award. Teresa from 11B7 who secured a centum in commerce receives rupees 1000 as a cash award and a certificate. R. Darshini from 11A8 who secured a centum in computer application receives rupees 1000 as a cash award and a certificate. Jay Kirtana from 11B8 who secured a centum in French receives rupees 1000 as a cash award and a certificate. G. Kirtana from 11A9 who secured a centum in accountancy receives a certificate and rupees 1000 as a cash award. S. Divyashri from 11A9 is a double centum holder in economics and accountancy and receives rupees 2000 as a cash award and a certificate. Thank you, sir. The special guest, Mr. Henry Maris, M.Tech, Secretary, Nazareth Group of Institutions, Avadi, Chennai, to give away some of the prizes. Please, sir. K. Nandini from 10th Standard A section who scored 494 and she receives shield and a certificate. Yes, Pavan Srinivas who scored 494 in 10th standard and he receives a shield and a certificate. They are the toppers. M. Varshini who secured 492 out of 500 in 10th standard board exam and she receives M. Varshini secured 492 out of 500 and she receives a shield and a certificate. M. Ananya scored 491 out of 500 and she receives a shield and a certificate. Yes, Sakti secured 491 and she is receiving a shield and certificate. Yes, Sanjay Raj who scored 491 and he is from 10th standard D section receiving shield and a certificate. K. Kirtika from 10th standard C section secured 490 and she receives a shield and a certificate. M. Dinesh Kumar secured 490 and he is from 10th standard A section receiving shield and a certificate. And here are the centum holders. C.V. Geeta from 10th standard A section is a double centum scorer in maths and science and she receives a cash prize of 2000 and a certificate. K. Nandini from 10th standard A section is also a double centum scorer in maths and social science and she is receiving a cash prize of 2000 and a certificate. M. Varshini from 10A scored centum in maths and science and she is receiving a cash prize of 2000 and certificate. Abdul Sharif, he scored centum in maths and he is receiving a cash prize of 1000 rupees and a certificate. Guru Prasad of 10A scored centum in maths and he receives
rupees 10,000 as cash award and a certificate. Yes, Pavan Srinivas of 10A secured Sentiment Maths and Science and he receives a cash prize of 2,000 and a certificate. Yes, Srinivas Raghavan from 10A, he secured Sentiment Maths and he receives a cash prize of 1,000 rupees and a certificate. R. Sri Ramanujam from 10A secured Sentiment Maths and he receives 1,000 rupees and a certificate. C. Devesh from 10J, he secured Sentiment Maths and he receives rupees 1,000 as cash prize and a certificate. K. Kirtika from 10C secured Sentiment Maths and Science and she is receiving a cash prize of 2,000 and a certificate. K. Nikesh from 10E secured Sentiment Maths and he is receiving rupees 1,000 as cash prize and a certificate. A. Adav from 10I scored Sentiment Maths and he is receiving rupees 1,000 as cash prize and a certificate. Yes, Sarvesh from 10A scored Sentiment Science and he is receiving a cash prize of rupees 1,000 and a certificate. Yes, Sakti from 10A scored Sentiment Science and she receives rupees 1,000 as cash prize and a certificate. Yes, Sahana from 10A, she is a double sentiment scorer, scored Sentiment Science and Social Science and she is receiving cash prize of 2,000 and a certificate. D. Shivani from 10A scored Sentiment Science and she receives a cash prize of rupees 1,000 and a certificate. K. Lavanya from 10A scored Sentiment Science and she receives a cash prize of 1,000 and a certificate. G. Satana from 10A, she scored Sentiment Science and she receives a cash prize of 1,000 rupees and a certificate. A.S. Jayashika from 10A scored Sentiment Science and she is receiving 1,000 rupees cash prize and a certificate. B. Amrita from 10A scored Sentiment Science and she is receiving 1,000 rupees as cash prize and a certificate. A. Santosh from 10B scored Sentiment Science and he receives 1,000 rupees cash prize and a certificate. Angeline Monica from class 10B scored Sentiment Science and her father has come to receive the prize. A. Mithun of 10C scored Sentiment Science and he receives a cash prize of 1,000 and a certificate. Ashwin Varadarajan of class 10F scored Sentiment Science and he receives 1,000 rupees cash prize and a certificate. Congratulations, winners. Here are the outgoing band students. D. Abraham from 12A4. He is being awarded for his meritorious 10 years of performance. He is receiving his shield and certificate. Neginot from 12B5 is a keyboard player of our school and he received the shield and certificate. N. Gokul from 9F is an NCC student. He is receiving his prize for having participated in Shivaji Trail Trek held at Kolhapur during the month of November 2023. Tamil Ilakiyan MS of 9L, he is being awarded for having attended Bharat Camp at Madurai during the month of January 2024. Thank you, sir. I now request our chief guest also to join in distributing the prizes for our teachers. Our school management not only identifies the students' performance, but also respects the teachers behind the success of the student achievers. Every teacher who produces centum in 10th standard and 12th standard board exam is appreciated. For every centum in every class he or she produces is rewarded with a gold coin of 2 grams for each class and a certificate. Here are the teachers for 12th standard centum holders. Mrs. Sidhu, she is from chemistry department. She has produced 2 centums in 12A1 and A6. She is awarded with 8 grams gold coin and certificate. This is Mrs. S. Sindhu. Mr. Edward Devanesan has produced 4 centums in chemistry in 12B2 and 12B5. He is awarded with 8 grams gold coin and a certificate. Mrs. S. Shanti has produced 8 centums in computer science in 12A1, 12A3.
She receives 8 grams gold coin. This is Mrs. Shanti. Mr. Amalraj Anand has produced 4 centums in computer science in 12A2. He receives 4 grams gold coin and a certificate. Mrs. S.P. Helen has produced 6 centums in computer science and computer application in 12B1 and 12B6. She is awarded with 8 grams gold coin and a certificate. Mrs. Saumitra has produced 1 centum in computer science in 12B3 and she receives 4 grams gold coin and a certificate. Mrs. Annie Joseph has produced 1 centum in physics in 12A3 and she receives 4 grams gold coin and a certificate. Mr. Gopi has produced 2 centums in maths in 12A3 and he receives 4 grams gold coin. Mr. C. Tangarasan has produced 1 centum in physics in 12A4 and receives 4 grams gold coin and a certificate. Mrs. J. Sashikala has produced 1 centum in chemistry in 12A5 and she receives 4 grams gold coin and a certificate. Mr. Sendil Kumar has produced 2 centums, 1 in biology and 1 in zoology in 12A4 and 12B4 and receives 8 grams gold coin and a certificate. Mr. S. Robert has produced 3 centums in biology and botany in 12A4 and 12B4 and receives 8 grams gold coin and a certificate. Mr. Purushothaman has produced 1 centum in maths in 12B5 and receives 4 grams gold coin and a certificate. Mr. Nagarajan has produced 12 centums in commerce in 12A8, 12A9, 12B7 and receives 12 grams gold coin and a certificate. Mr. Tirunavukarsu has produced 6 centums in commerce in 12B6 and 12B8 and receives 8 grams gold coin and a certificate. Mrs. Vanitha has produced 10 centums in accountancy in 12A7 and B7 and receives 8 grams gold coin and certificate. This is Mrs. Vanitha. Mr. Jaishankar has produced 8 centums in economics in 12A9 and 12B7 and he receives 8 grams gold coin and a certificate. Mrs. Lakshmi Sri Roy has produced 1 centum in economics in 12B8 and she receives 4 grams gold coin and a certificate. Mr. M. Shivakumar has produced 13 centums in accountancy in 12A9 and receives 4 grams gold coin and a certificate. Mr. Selvam has produced 8 centums in accountancy in 12B8 and receives 4 grams gold coin and a certificate. Mr. Madan has produced 1 centum in business mathematics in 12A9 and receives 4 grams gold coin. Mr. Venkatesan has produced 3 centums in business maths in 12B7 and 12B8 and receives 8 grams gold coins and certificates. Now here are the teachers behind the successes in 10th standard board exam. Mr. Chitteti Venu has produced 9 centums in maths in 10A and 10J and he receives 8 grams gold coin and certificate. Mr. S. Balaji has produced 1 centum in maths in 10E and he receives 4 grams gold coins and certificate. Mr. Prasad has produced 13 centums in science in 10A and 10B and receives 4 grams gold coin. Mrs. T.K. Jayanti has produced 13 centums in science in 10A and 10C and she receives 4 grams gold coin and certificate. Mrs. Premalata has produced 2 centums in 10B in science and receives 2 grams gold coins. Mr. Velu has produced 2 centums in science in 10C in 2 grams and receives 2 grams gold coins. Mr. J. Suraj has produced 1 centum in science in 10F and receives 2 grams gold coin. Mr. Maria Joseph has produced 1 centum in science in 10F and receives 2 grams gold coin. Mrs. Uma Mageshwari has produced 2 centums in social in 10A and receives 4 grams gold coins and a certificate.
our school teaching and non-teaching staff who hold their 100% attendance during the academic year 2022-2023 are being awarded now. Mrs. S. Meenambigai, HM, Primary Wing. She receives her prize. She receives a certificate. Mrs. R. Sivaranjani from the Department of English, Primary Wing. She is receiving her certificate for her 100% attendance. Mrs. Annie Joseph, Department of Physics, Higher Secondary. She receives her certificate. Mr. A. Edward Devanesan from the Department of Chemistry from Higher Secondary is receiving his certificate. Mr. T. Madan from the Department of Maths, Higher Secondary is receiving his certificate for 100% attendance. Ms. R. Arpudameri from the Department of Accounts. Mrs. R. Arpudameri from the Department of Accounts. Physically challenged. Chief guest is going to her place and honoring her. She got 100% attendance in spite of no leave late permission. Godandam, Security, he is being awarded with a certificate. Mr. Karunakaran, Driver, and he receives Mr. Godandam, Security, he is receiving his certificate from Reverend Father. Mr. Karunakaran, Driver, he receives his certificate for his regularity. Mr. V. Velu, Conductor, and he receives his certificate for his regularity. Mr. K. Murugesan, Driver, he is awarded a certificate for his 100% attendance. Mr. S. Maharajan, Driver, and he is awarded his certificate for 100% attendance. Congratulations. Thank you, sir. He is V. Venkateshwaralu, the PT staff who has completed his 10 years of service. Our school appreciates the service rendered by the staff. The staff completing a milestone of 10, 15, 20 and 25 years are awarded with gold coins and international tour package. V. Venkateshwaralu receives 4 grams gold coin and certificate for his 10 years of service. M. Suguna from Department of Science has completed her 10 years of service and she receives a certificate and 4 grams gold coin. Service to human beings is service to God. Yes, ladies and gentlemen, our school appreciates the service of the teachers too. Yes, Prema Shakti from Department of Science Primary has completed her 10 years of service and she receives a certificate and 4 grams gold coin. This is S. Vidya from Department of Tamil Primary has completed her 10 years of service. Cheer up your teachers, children. This is J. Priya from Department of Tamil from middle school.
has completed her 10 years of wonderful service and receives a certificate and 4 grams gold coin. Next comes Mrs. E. Arul Shelvi from the Department of Tamil, Middle School. She receives 4 grams gold coin and a certificate from the special invitees. Mrs. S. Selvasundari from Department of Tamil High School has also completed her 10 years of service. Mr. E.T. Joseph Franklin from Department of Chemistry High School has also completed his 10 years of wonderful service in our school. He is awarded with a certificate and 4 grams gold coin. Mr. S. Perinbaraj from the Department of English High School has completed his 10 years of service. Mr. A. Ramesh Pratap and Department of English, HM of PV, also has completed his 10 years of service. Mr. S. Robert from Department of Biology, Higher Secondary, has completed his 10 years of service in our school. He receives 4 grams gold coin and a certificate. Mr. P. Murugesan from Department of Tamil High Secondary has also completed his 10 years of service. Mr. R. Prabhakaran from the Department of Mathematics Higher Secondary has also completed his 10 years of service in our school. He is also awarded with a certificate and 4 grams gold coin. Mrs. V. Jayamani, the non-teaching staff of our school, is also awarded with 4 grams gold coin and a certificate for her wonderful 10 years of service in our school. Mr. V. Munian, our security, the non-teaching staff, is also receiving his award for 10 years of service. Mr. M. Nandagopal, the conductor and the non-teaching staff, also has completed his 10 years of service. And ladies and gentlemen, for the staff who have completed 15 years of their service are awarded with a certificate and an international trip to Sri Lanka. Here comes Mrs. I. Farida from Department of KG. She has completed her 15 years of wonderful service in our school. She might be visiting Sri Lanka with a certificate for her 15 years of service in our school. Mrs. R.S. Leena from the Department of Computer Science from pre-primary has also completed her 15 years of service. Mrs. B. Sashikala from the Department of Mathematics Primary has also completed her wonderful service of 15 years. Mrs. P. Vidya from the Department of Computer Science Primary has also completed her 15 years of service. This is Mrs. P. Vidya from the Department of Computer Science. She receives a certificate and a trip to Sri Lanka. Mrs. P. L. Valli Ammai from the Department of Mathematics Primary has completed her 15 years of service. Mrs. P. Ramadevi from the Department of Social Science Primary has also completed her 15 years of wonderful service in our school. Mrs. C. Vijaya from the Department of Social Science Primary has also completed her wonderful service of 15 years in our school.
Mrs. J. Leelavadi from the Department of Tamil Middle School has also completed her 15 years of service. Mrs. G. Kavita from the Department of Mathematics Middle School has also completed her wonderful 15 years of service in our school. Mr. C. Prasad from Department of Science from Middle School has also completed his 15 years of service. Mr. S. Balaji from the Department of Mathematics High School has also completed his 15 years of service. He receives a certificate and a free trip to Sri Lanka. Mr. N. Ravichandran from the Department of Social Science High School has also completed his 15 years of wonderful service. Mr. Rajendran, our conductor, the non-teaching staff, has also completed his 15 years of wonderful service in our school. Mrs. R. Kaveri, the clerk and the non-teaching staff, has also completed her 15 years of service and she receives a certificate and a free trip to Sri Lanka. This is couple goal. Yes, ladies and gentlemen, it is a couple goal. Mr. V. Velu, the conductor and the non-teaching staff, has also completed his 15 years of wonderful service. Mrs. GSR Gangastri, the clerk and the non-teaching staff, has completed her 15 years of wonderful service in our school. Mrs. K. Govindammal, our housekeeping staff, has also completed her wonderful service. This is 20 years completion and they are awarded with a certificate and a trip to Malaysia and Singapore. This is S. Pattammal, our housekeeping staff and the non-teaching staff. She has completed her wonderful years of 20 years service in our school. She is going to Malaysia and Singapore. This is P. Vijayalakshmi from the Department of Hindi. Mrs. Vijayalakshmi from the Department of Hindi from pre-primary receives the prize for her 20 years of completion of service. And here is a wonderful staff who has completed 25 years of his service in the school. Mr. A.S. Balaji from the Department of Social Science from high school. Ladies and gentlemen, he has completed his 25 years of service. He receives a certificate and a free trip to Japan. This is Mr. Kumar, our conductor and a non-teaching staff. He receives a certificate for his 15 years completion. R. Arpuda Mary, our accounts in charge. She has also completed her 15 years of service. This is the father of S. Prem Shankar from 12B3 who has secured a centum in computer science. He receives a cash award of Rs 2,000 and a certificate. His father receives on his behalf. It's again an award to Ms. Arpuda Mary. She is appreciated for her wonderful 15 years of service. She is given a certificate and a free trip to Sri Lanka. Congratulations, teachers. Congratulations. Our heartfelt thanks to the chief guest, special guest,
and special invitees who have graced this occasion. Our sincere thanks to the Almighty who favored us with a pleasant weather. We are pleased to express our sincere thanks to our correspondent who were always behind us in all our endeavors. We are equally thankful to the robust principal and our respectable vice principal for their wonderful cooperation. We also thank all the cultural participants and teachers in charge for their wonderful participation and involvement. Our thanks to all the technicians before and behind the screen who toiled in the hot sun to make this feat a great success. We also thank all the HMs, AHMs, teaching and non-teaching staff who did their duty strenuously. A big round of applause and thanks to all who were behind this event. Here we begin the much awaited cultural events of the day. May I now request our dignitaries on the dais. Mr. Chandrasekhar, Honorary Secretary, National Association for the Blind, is willing to honor our beloved correspondent, Dr. SETHU Bhaskaran. I request him to honor. Yes. This is Mr. Chandrasekhar. எல்லோருக்கும் வணக்கம். தமிழில் நிறைய வார்த்தைகள் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இப்போ நம்மளுடைய முனைவர் சேது குமரனை வாழ்த்துறதுக்கு எந்த வார்த்தையுமே எனக்கு கிடைக்கல. அவர் பார்வையற்றவர்களுக்கு ஒரு பாதுகாவலனாக விளங்கிட்டு இருக்கிறாரு. நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட் சாம் பேனியல் இப்போ பிளைண்ட் செஸ் காம்படிஷனில் நேஷ்னல் சாம்பியன் ஆகிருக்கிறாரு. அந்த ரிசல்ட் வந்தப்போ அவங்க கரஸ்பாண்டன்ட் அவங்க வெளிநாட்டில் இருந்தாங்க. இருந்தாலும் நான் வரத்துக்காக நீங்கள் தாமதம் பண்ண வேண்டாம், அவருக்கு உடனே சிறப்பு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ரூபாய் 5 லட்சத்துக்கான செக்கை அன்றைக்கே கொடுத்து ஆதரவு தந்தார். தேசிய பார்வையற்றோருக்கான சங்கம் சார்பாக அவருக்கு இந்த கௌரவத்தை நாங்கள் அளிக்கிறோம். Congratulations, sir. Here we begin the much awaited cultural events of the day. May I now request our dignitaries on the dais to take their wonderful seat on the first row of the VIP gallery to have a very good feast to the eye.
মনে মনে रंगीन तिलानिंदे गड़गड़ा गड़गड़ा मोने मोने रंगीन लाने देन गड़गड़ा मोने मोने रंगीत लाने देन गड़गड़ा मोली तारा किड़ा तारा तरवालिन देन गड़गड़ा अबा तारा बुड़ा तारा तरवालिन देन गड़गड़ा मोने मोने रंगीन लाने देन गड़गड़ा मोने मोने रंगीत लाने देन गड़गड़ा Ravinde Monalenti mondeti Gadinti Irkandeti Baruba sanjanong bam ketel punan dansile Angalu abang pangle goy birmana angling Asandung sandung le Ravinde Monalenti mondeti Gadinti Irkandeti Mone mone rangit laane de gadgada gadgada Mone mone rangit laane de gadgada Tongai ka Kinai ka Tongai ka Sora vajan gamlenji Sora marang gamlenji Sora vajan gamlenji Monalinga miti nogalte Haradata modi maante Hebuna Mohondata modi barate Sora marang gamlenji Sora vajan gamlenji Sora marang gamlenji Sora vajan gamlenji Monalinga miti nogalte Haradata modi maante Hebuna Mohondata modi barate Mone mone rangin laane den gadgada Mone mone rangin laane den gadgada Sora kinan sora de bande labin den gadgada Sora kinan sora konga kongla bin den gadgada Mone mone rangin laane den gadgada gadgada Mone mone rangit laane den gadgada gadgada Mone mone rangin laane den gadgada gadgada Mone mone rangin laane den gadgada gadgada Baba baba shi baba oh moshi baba 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 shi baba oh moshi baba 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 shi baba oh moshi baba 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 shi baba oh moshi baba
Hey Ram, how long will it take to reach our site? Don't worry, we have just reached the site. What? But it seems to be a forest. That too, a dense forest. So what? We need a place to build our house. So be determined. We cut the trees, we construct the house. Come on, let's go now and start our plan on some other day. I really don't know why these human beings are destroying the nature. They don't live any place on earth. Thank God they did not see me, else they would have hunted me. Okay, let's proceed to do our work. Hey man, please don't cut us. Please don't cut us. Please let us live. Balu, I am very hungry. Earlier we had plenty of trees and so we had many leaves to eat. But now, even I am very hungry. Come on, let's go in search of food. It has been warned by the forestry that some wild animals have entered the village. Hence, the villagers are advised to be precautious and act accordingly. Dear audience, our aim is not to kill human beings. We fight to restore our habitat. Kindly let us live in our place without encroaching it. Nature is created even for us to live. Please let us live. 5, 4, 3, 2, 1. Everybody get up, it's time to slam now. We got the real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Alright. Milky Way in my spaceship. At the speed of light, I'm gonna make it. I know you've been expecting me. Turn on the cameras, take another scene. We go like hands up, people. Get with the show, we're taking over. People lose control. Spin the dance, my DJ. Reaching my soul, aim for the stars, my people. Never fall. 'Cause I'm an alien. When I'm touching the earth, call me a spaceman. When I travel universe, yes, I'm an alien. When I'm touching the earth, call me a spaceman. When I travel universe, call me a spaceman. Call me a spaceman. Call me a spaceman. Call me a spaceman. Call me a spaceman.
my spaceship at the speed of light. I'm gonna make it. I know you've been expecting me. Turn on the cameras, take another scene. We go like hands up, people, get with the show. We're taking over, people, lose control. Spin the gas, my DJ, pushing my soul. Aim for the stars, my people, we never fall. Yes, I'm an alien. When I'm touching the earth, call me a spaceman. When I travel universe, yes, I'm an alien. When I'm touching the earth, call me a spaceman. When I travel universe. Call me a spaceman. Namo Narayanaya. Kirdaka Junuta, Dimta, Kirdaka Junuta, Dimta, Kirdaka Junuta, Dumta, Dumta na 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 na, Dum Dum ta na 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 na, Dum Dum Agapa, Dum Dum ta na na de na 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 na, Dum Dum Agasa. Ragda Dum da 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 di ra na 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 na. Dagrada Dum da Dagrada Dum Dagrada Dum 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 da na 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 de na 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 Dum. Kirtana dirana, Gama Gama Magama Ba Magazanisa, Kirtana dirana, Gama Gama Magama Ba Magazanisa, Kirtana dirana, Gama Gama Magama Ba Magazanisa. দরবালা থাকে যদি সিটি গলে চান দিয়ে যাবেন তাতে সমান সমান তোমরা বাদাম পাবেন বাদাম বাদামে দাদা কাঁচা বাদাম আমার কাছে নেই বুবু
같이 밥에서도 가자 바담. Why so serious? I'm a dancehall soldier marching into a rebel with one purpose. From birth that's who we are. The sound is universal, soaring way beyond the stars, uniting people around the world, whether if they're near or far. Zaga. Follow me, 힘을 가진 자여 follow me, boom boom follow me, na 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 la la la, boom boom follow me, 모두 하나 되어 follow me, boom boom follow me, na 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 la la la. We got the power, I got the power. 그 앞에 굴하지만 넌 그러지마라 고개 들어라. 싸워 천사의 얼굴로 날 쳐다보지만 거짓말이다.
காலையில இந்த அலாம் சத்தம் கடுப்பேத்துது. யாராவது என்ன அன்பா எழுப்புனா எவ்வளோ நல்லா இருக்கும். ஆனா என்ன பண்றது, யாருமே இல்லையே. இந்த மனுஷனை பாருங்க எப்படி கொரட்டை விட்டு தூங்கிட்டு இருக்காருன்னு. மோனிஷ் சீக்கிரமா எழுந்துரு. அம்மா. மோனிஷ் சீக்கிரமா எழுந்து குளிக்க போ. குளிக்க மாட்டேனே. நீ என்ன பண்ணுவ? நீ என்ன பண்ணுவ? அடிச்சனா பாரு, உங்க அப்பா மாதிரி குளிக்காம சென்ட் அடிச்சிட்டு போவியா? அடிக்க கூட நேரம் இருக்கா? இல்லதான், இருந்தாலும் அடி வாங்குவ. கிளம்பு வேகமா. மாமா டைரி சைன்மா. என்ன எழுதிருக்கேன்னு பாருங்க. ஹோம்ஒர்க் தானே, அதான் நீ முடிச்சிருப்பியே. அது இல்லம்மா, நல்லா பாருங்க. காம்படிஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க, அதுல நானும் பேர் கொடுத்துருக்கேனே. என்னது, பேர் கொடுத்துருக்கியா? யார கேட்டு இப்படி பண்ற? அதுக்கெல்லாம் நமக்கு நேரமே இல்ல. மா ஸ்கிரிப்ட் கூட மேமே தரேன்னு சொல்லிட்டாங்க. நாளைக்கு சண்டே தானே, நாளைக்கு ஒரு நாளையும் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கம்மா. நான் கண்டிப்பா ஜெயிச்சிருவேன். நோ நோ, நாளைக்கு எனக்கு வீக்கெண்ட் பெண்டிங் ஒர்க் நிறைய இருக்கு, என்னால முடியாது. அப்படின்னா நாளைக்கு ஹோட்டல் சாப்பாடு தானா? ஆப்வியஸ்லி, அது உங்க தலையெழுத்து. லுக் மோனிஷ், டைமே இல்ல. ஸ்கூலுக்கு போனியா வந்தியா, இருக்கிற இடம் தெரியாம இருக்கணும். டைம் ஆச்சு, ஏதாச்சும் வேணும்னா அப்பா கிட்ட கேட்டுக்கோ. என்னது டேக் டைவர்ஷனா? சான்ஸே இல்ல. சண்டே ஃபுல்லா ஒர்க் பண்ணாதான் மண்டே அன்னைக்கு ப்ராஜெக்ட் சப்மிட் பண்ண முடியும். எங்க பாஸ் கூட பரவாயில்ல, டீம் லீடர்னு ஒருத்தர் இருக்காரே, சரியான பொறுப்பு பொரியல். மண்டே வேற நோ லீவ், நோ லேட், நோ பெர்மிஷன். சண்டே லீவை கூட என்ஜாய் பண்ண முடியாது. சண்டே தான் முடியாது. இன்னைக்கு பிடிஓடிஎம்பா, நீங்க பர்மிஷன் போட்டு 5 o'clock வந்து ரிப்போர்ட் கார்டு வாங்கிடுங்கப்பா. அதான் சொன்னலடா ப்ராஜெக்ட் இருக்குன்னு. சரி பாக்குறேன். இந்தாடா, வழக்கம் போல ஸ்கூல் கேண்டீன்லயே சாப்பிட்டுரு. பா அடுத்த வாரம் ஊருக்கு கூட்டிட்டு போறேன்னு சொன்னீங்களே. அட போடா, பஸ் ஸ்டாண்ட் போறதே ஊருக்கு போற மாதிரி இருக்கு. நாளைக்கு அது ஸ்கூல் லீவ் இருக்குமாடா? எங்கடா, இப்பெல்லாம் சாட்டர்டே கூட ஃபுல் ஒர்க்கிங் டே வைக்கிறாங்களே. அப்படின்னா நம்ம ஃபேவரட் கார்டு கிட்ட வேண்டுமா? அது யாரு? டேய், உனக்கு தெரியாதா? தெரியலையே. சூரிய பகவானும் வருண பகவானும் தான். இது என்னடா புது கதையா இருக்கு? பின்ன என்னடா, ஜூன் மாசத்துல வெயில் சும்மா காட்டுன்னு காட்டி லீவே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது. இதே நவம்பர் மாசத்துல மழை சும்மா ஊத்துன்னு ஊத்தி நிறைய லீவ் கிடைக்குது. இனிமே நம்மள மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஃபேவரட் கார்டு சூரிய பகவானும் வருண பகவானும் தான். இப்பவே வீட்டுக்கு போறோம், வெயிட்டா ஒரு பூஜையா போடுறோம். டே வாண்டுங்களா, இங்க 4ஆம் கிளாஸ்க்கும் 7ஆம் கிளாஸ்க்கும் எங்கடா பராகரஸ் கார்டு தராங்க? அது என்ன பராகரஸ் கார்டு? இன்னைக்கு பிடிஓடிஎம். டேய், ப்ரோகஸ் கார்டு. 4th அஞ்சலி பிளாக்ல 2nd floorல தராங்க. 7th வேல்நாச்சா பிளாக்ல 3rd floorல தராங்க. சீக்கிரம் பாட்டி, டைம் ஆச்சு. நான் என்ன சிம்ரனா சிம்னு போறதுக்கு? ஆயா, நீங்க சிம்முன்னுலாம் போவேனா, கம்முன்னு போங்க. நேரத்துக்கு வந்த என்னாலேயே ஒரு பிள்ளைக்கு தான் ப்ரோக்ரஸ் கார்டு வாங்க முடிஞ்சுது. இன்னொரு பிள்ளைக்கு வாங்கறதுக்குள்ள டைம் ஆயிடுச்சு. அச்சச்சோ, அப்ப தரமாட்டாங்களா? என் மருமக அப்பவே சொன்னா, டிவிய பார்த்து லேட்டா போகாதீங்கன்ட்டு. நான் தான் கூறு கெட்டவ. இந்த எதிர்நீச்சல் சீரியல்ல ஒரு சீன் பார்க்கலான்னு உக்காந்த, நேரம் போனதே தெரியல. இங்க வந்தா ஒரு கிளாஸ் அந்த உச்சிலையும் இன்னொரு கிளாஸ் இந்த உச்சிலையும் வச்சிருக்காங்க. முட்டியே கழண்டுடும் போல இருக்கு. எல்லா கிளாஸையும் ஒரே இடத்துல வச்சா இந்த பராகரஸ் கார்டு வாங்கறதுக்கு எவ்வளோ வசதியா இருக்கும். என்ன நான் சொல்றது சரிதானே? நீங்களே சொல்லுங்க. அதுக்கு தான் நம்மள சீக்கிரமா வர சொல்றாங்க. வாங்க போலாம். கிளாஸ்ல பேசக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. லஞ்ச் பிரேக்லயாவது பேசலான்னு பார்த்தா நோ டாக்கிங் வைல் ஈட்டிங்னு சொல்றாங்க. வீட்டுக்கு போகும்போதாவது பேசலான்னு பார்த்தா டீச்சர்ஸ் எல்லாரும் பேட்ரோல் டியூட்டியில இந்த தெருமானிலேருந்து அந்த தெருமானம் வரைக்கும் நிற்கிறாங்க. இங்க வந்து பேசலான்னு பார்த்தா இங்கேயும் யாரும் இல்லை. அப்பா அம்மா சொல்றாங்க, உனக்காக தான் செய்கிறோம், உனக்கு பிடிச்சதான் செய்கிறோன்னு. ஆனால் எனக்கு பிடிச்சது உங்க கூட பேசுறது தான். அம்மா என் கூட பேசுங்கம்மா. அப்பா என் கூட விளையாடுங்கப்பா. அம்மா அப்பா. இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு தான் என் நிலைமை புரியல. அட்லீஸ்ட் உங்களுக்காவது என் நிலைமை தெரியுதா? கடவுளே, உனக்காவது நான் புலம்புறது கேக்குதா? உன் கூட நான் எப்படி பேசுறது? சரி, நான் உனக்கு இமெயில் பண்றேன், அதுக்கு கண்டிப்பா ரிப்ளை பண்ணியே ஆகணும். Oh, I am very tired. I had been working for a long time. எனக்கு கொஞ்ச நேரம் சப்ஸ்டியூஷன் போடக்கூடாதா? உங்களுக்கே சப்ஸ்டியூஷனா? நீங்க 1 man ஆர்மி.
நீங்க இல்லனா இங்க எதுவுமே சிஸ்டமேட்டிக்காவே இருக்காது. வாட் டு யூ மீன்? ஐ மீன் இந்த பூலோகத்தை சொன்னேனா ஏனே, உங்களை நம்பித்தான் இத்தனை உயிர்களும். நீங்கள் இல்லை என்றால் எங்கள் நிலைமை என்ன ஆகுது? நாராயணா, மாதவா, பரந்தாமா, என் கோவிந்தா. என்ன நாரதா, நல்ல ரைமிங் வித் டைமிங்ல வந்திருக்கீங்க. எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் மெயில் ரூபத்தில் வந்துள்ளது. இப்படின்னு தெரிந்திருந்தால் நான் இஎம்ஐ லேப்டாப்பே வாங்கியிருக்க மாட்டேன். என்ன ப்ராப்ளம் நாரதரே? பூலோகத்தில் ஒரு பொடியன் உள்ளான். அவனுக்கு ஏகப்பட்ட பிரச்சனையாம். அதனால் என்னையும் பிரச்சனைக்குள் ஆக்கிவிட்டான். ஓ, அந்த மெயில் அனுப்பிய சிறுவனா? சரி, அவனுக்கு போனை போடு. போன் தானே, இதோ போட்டு விட்டேன். மண்டு மண்டு, நான் அவனுக்கு போன் டயல் பண்ண சொன்னேன். இதை கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லியிருக்கலாம். இந்த வயதான காலத்தில் இந்த தொப்பையை வைத்துக்கொண்டு குனிந்து எடுக்க கூட முடியவில்லை. இதற்கு தான் என்னுடன் ஜிம்முக்கு வா என்று அழைத்தேன். என்னை பார், எவ்வளவு ஃபிட்டாக இருக்கிறேன். எங்க நாராயணா, வாங்குவது அனைத்தும் வாய்க்கும் வயிற்றுக்குமே சரியாக உள்ளது. அதை பார்த்தாலே தெரிகிறது. சரி சரி, அச்சிறுவனுக்கு டயல் செய்யவும். தமிழுக்கு என் ஒன்றை அழுத்தவும். இந்தி கேலியே தோ தபாய். ஃபார் இங்கிலீஷ் பிரஸ் 3. போதும். சென்னை தமிழுக்கு என் 4ஐ அழுத்தவும். மதுரை தமிழுக்கு என் 5ஐ அழுத்தவும். கொங்கு தமிழுக்கு போதும். சொல்லி முடிப்பதற்குள் அழுத்திவிட்ட காரணத்தினால் முந்தைய மெனுக்கே செல்லவும். இது வேலைக்காவது போல் எனக்கு தெரியவில்லை. நான் நேரடியாக பூலோகத்திற்கு சென்று அச்சிறுவனை பார்த்து விட்டு வரவா? தாங்கள் அசைன்மெண்ட் கேட்டீர்கள் அல்லவா? அந்த மெயிலில் வந்த ப்ராப்ளம் தான் உங்களுக்கு அசைன்மெண்ட். அசைன்மெண்டா? எனக்கா? ஆமாம், உங்களுக்கு தான். டீலா நோ டீலா? ஓகே ஓகே, டீல் டீல். நாரதர் கழகம் நன்மையில் முடியும். இந்த ப்ராப்ளத்தை நீங்க எப்படி சால்வ் பண்றீங்கன்னு பார்க்கலாம். I'll be watching நாரதா. அதான் தெரியுமே, ஓடவும் முடியாது, ஒளியவும் முடியாது. சுத்தி அனைத்து இடங்களிலும் கேமராக்கள் உள்ளன. லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் வாட்ச். நாங்கெல்லாம் சும்மாவே ஆடுவோம். இதுல கால்ல சலங்கைய வேற கட்டி விட்டாங்க. எப்படி ஆடுறன்றத மட்டும் பாருங்க. நாராயண நாராயண. நாராயண நாராயண. குழந்தாய் எழுந்திரு. யார் நீங்க? ஃபேன்சி ட்ரெஸ் காம்படிஷன்ல இருந்து வந்த மாதிரி இருக்கீங்க. அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை, நீ அனுப்பிய மெயிலுக்கு தான் நான் வந்துள்ளேன். ஆன் டைம்ல காட் என்ட்ரியா? இங்கு ஆன் டைமில் எதுவும் நடக்கவில்லை என்றால் அவர் புரோகிராமையே கேன்சல் செய்து விடுவார். அது யாரு? எங்கள் பாஸ். உனக்கு என்னப்பா பிரச்சனை? அழகான வீடு, பஞ்சு மெத்தை, குளு குளு காற்று, கல்வி பயில சிறப்பான சேது பாஸ்கரா பள்ளி, இவை அனைத்தும் இருந்தும் உனக்கு என்னப்பா குறை? இது எல்லாரும் என்ன பிரயோஜனம்? என் கூட பேச ஒருத்தர் கூட இல்லையே. இந்த பிஸியான உலகத்தில் அது கொஞ்சம் கடினம்தான். சரி குழந்தாய், உனக்கு யாரிடம் பேச வேண்டும்? எனக்கு அப்பா, அம்மா, தாத்தா, பாட்டி, சித்தி, சித்தப்பா, மாமா. போதும் போதும், பட்டியல் நீண்டு கொண்டே போகிறது. இந்த காலத்தில் கொஞ்சம் கஷ்டம். வா, உன்னை கடந்த காலத்திற்கு அழைத்து செல்கிறேன். நாராயண நாராயண. தேன் மிட்டாய் வச்சிருக்கனே. குர்ரா குர்ரா. தேன் மிட்டாய்னா தேன் மிட்டாய்னா. எப்பரா இருக்கு? அருமையா இருக்குடா. என்ன அது? ஹனி ஸ்வீட். 5 ரூபாய்க்கு 10 கிடைக்கும். ஓஹோ, அப்படியா? அப்படித்தான். அடுத்த வாரம் 4 ஏத்த போறாங்களாம். என்னது 4 ஏத்த போறாங்களா? என் தலையே சுத்துதே. என் நெஞ்சே வெடிச்சிடும் போல இருக்கே. 4 நானா? ஓ, 4 பிரதேசா? இல்லை இல்லை, 4 என்றால் 25 பைசா. என்ன இது? கையில மோதிர மாட்டோம். அதற்கு பெயர் போட்டி அப்பளம். இதுதான் எப்படி உங்களுக்கு தெரியும்? நான் திரிலோக சஞ்சாரி. 14 உலகங்களையும் சுற்றி வருபவன். அதனால் எப்பொழுதும் அப்டேட்டிலே இருப்பேன். சரியான தில்லாலங்கடியா இருப்பீங்க போலியே. இல்ல, என்னது? நீங்க ரொம்ப நல்லவர்னு சொன்ன அங்கிள். ஆம், இருக்கட்டும் இருக்கட்டும். How crazy they are eating. போட்டி அப்பளம் and தேன் முட்டாய், பர்கர், பீட்சா அண்ட் சாட் ஐட்டம்ஸ், இவை அனைத்தும் சாப்பிட்டால் ருசியாகத்தான் இருக்கும். ஆனால் சுகர், பிபி எல்லாம் வரும். அதனால் அதை சாப்பிடுவதை தவிர்க்க வேண்டும். வாங்க, நம்ம நொண்டி விளையாடலாம். சரி வாடா, பைய வச்சுட்டு விளையாடலாம். அங்க பாருங்க, இதுதான் ரொம்ப ரிஸ்கான கேம். கீழே விழுந்தா எழுந்துக்கவே முடியாது.
அவர்கள் கீழே விழுந்தால் எழுந்து கொள்வார்கள். ஆனால் நீங்க விளையாடுறீங்களே ஆன்லைன் கேம்ஸ், அதில் விழுந்தால் எழுந்து கொள்ளவே முடியாது. அடிக்ஷன். டே, நீ என்னடா சொன்ன சயின்ஸ் புக்ல மயில் தொகையை வச்சு அரிசி போட்டா குட்டி போடணும்னு? ஒரு மாசம் ஆச்சு இன்னும் குட்டி போடல. குட்டி போடலையா? என்ன அரிசிடா போட்ட? பச்சரிசி. அதான் குட்டி போடல. புழுங்கல் அரிசி போட்டா உடனே குட்டி போட்டிருக்கோம். என்ன இது? மயிலே முட்டை தான் போடும், ஆனா மயில் தொகை குட்டி போடுன்னு பேசின்னு இருக்காங்க. அதெல்லாம் அவர்களது நம்பிக்கை. நாராயண நாராயண. வாங்கடா நம்ம பள்ளிக்கு செல்லலாம். டேய் டேய் டேய், டீச்சர் வரடா. டேய், நான் வீட்டு பாடமே முடிக்கலடா. காலை வணக்கம் டீச்சர். வணக்கத்துல என்ன காலை வணக்கம் மாலை வணக்கம்? வணக்கம் குழந்தைகளா. சரி, வீட்டு பாடம் முடிக்காதவங்களா எந்திரிங்க. டீச்சர், வீட்டு பாடம் முடிச்சிட்டங்க டீச்சர். அப்படியே எந்திரிச்ச, உட்காரு. நோட்டு வீட்ல இருக்குங்க டீச்சர். உனக்கு என்ன, உனக்கும் நோட்டு வீட்ல இருக்கா? இல்லங்க டீச்சர். அப்படியே எந்திரிச்ச, உட்காரு. வீட்டு பாடம் முடிக்கலங்க டீச்சர். டீச்சர், பாட்டி செத்துட்டாங்க டீச்சர். டேய், போய் சொல்லாதடா. இன்னைக்கு காலையில பாட்டி டடி வாங்கிட்டு வந்த. என்ன, இவங்க 2 பேர்ட்ட பேசுற கேப்ல யோசிச்சிட்டியா? இல்லங்க டீச்சர், நான் வீட்டிலேயே யோசிச்சேங்க டீச்சர். எது பண்றதாலும் பிளான் பண்ணியே பண்ணுங்க. நாளைக்கு கண்டிப்பா எல்லாரும் வீட்டு பாடம் முடிச்சிட்டு தான் வரணும். சரிங்க டீச்சர். என்ன இங்க டீச்சர்ஸ் தான் அடிக்கிறாங்க? தப்பு செய்யறவன் டீச்சர் கிட்ட அடி வாங்கலனா அப்புறம் போலீஸ் கிட்ட தான் அடி வாங்குவான். நாராயண நாராயண. அப்பா, என்ன செல்லும்? அவங்க 3 பேரும் என் டீச்சர் கிட்ட அடி வாங்கினாங்களே. என்னது, அடி வாங்கினாங்களா? ஏன் அடி வாங்கினாங்க? கண்டிப்பா ஏதாச்சும் தப்பு பண்ணிருப்பாங்க. என்ன பண்ணீங்கன்னு ஒழுங்கா சொல்லுங்க. சித்தப்பா, வீட்டு பாடம் முடிக்கலங்க சித்தப்பா. கணக்கு புரியலங்க மாமா. சரி வாங்க, நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். அப்பத்தா, அவங்க 3 பேரையும் அப்பாட்ட போட்டு கொடுத்துட்டேனே. ஏன் ராசாத்தி, சரியான கோழி முட்டி. அப்படியே அவங்க அப்பத்தால உரிச்சு வச்சிருக்கா பாரு. அப்பத்தா கிட்டே போட்டு கொடுக்கட்டா? இங்க வா, ஏன் போ, போய் படிக்கிற வேலைய பாரு. என்னங்க சத்தம்? ஒன்னும் இல்லைங்க, சும்மா பேசிட்டு இருந்தேன். பேர பிள்ளைங்க எம்புட்டு தூரம் நடந்து பள்ளிக்கூடம் போயிட்டு வராங்க. பசிக்கும்ல, சோறு ஊட்டுமா? சரிங்க. இங்க பாருங்க எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்காங்க. அப்பா பாடம் சொல்லி கொடுக்குறாரு, அம்மா சாப்பாடு ஊட்டுறாங்க, பாட்டி கதை சொல்றாங்க. இதற்கு தானே ஆசைப்பட்டாய் பாலகுமாரா? இதுக்கு தான் ஆசைப்பட்டேன். ஆனாலும் சரி வா, உன்னை இதை விட அட்வான்ஸ்டான எதிர்காலத்திற்கு அழைத்து செல்கிறேன். நாராயண நாராயண. Daksh, make the dinner immediately. Sophia, clean the utensils. Manav, wash the clothes. And Mitra, play me a wonderful song. மாஸ்டர், உங்களுக்கு இல்லாததா நான் சாங் ப்ளே பண்றேன். இல்ல நான் தான் அட்வான்ஸான ரோபோட், நான் தான் சாங் ப்ளே பண்ணுவேன். இல்ல நான் தான் சீனியர் ரோபோட், நான் தான் சாங் ப்ளே பண்ணுவேன். Stop it. I don't want any songs. நோ மாஸ்டர், நீங்க டென்ஷனா இருக்கீங்க. We will play. Oh God, help me. மாஸ்டருக்கு என்னாச்சு? நீ தானே ஃபர்ஸ்ட் வந்த, நீ போய் ட்ரீட்மெண்ட் பாரு. நீ தானே அட்வான்ஸ் ரோபோட், நீயே போய் ட்ரீட்மெண்ட் பாரு. நீ தானே சீனியர் ரோபோட், நீயே போய் ட்ரீட்மெண்ட் பாரு. நோ ஃபைட், லெட்ஸ் ப்ளே a game. Who wins அவங்கள போய் மாஸ்டருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்கட்டும். ஸ்டோன் பேப்பர் சீசர். என்ன இங்க மனித உயிருக்கு மதிப்பே இல்ல? இதுதான் எந்திர உலகம். இங்கு மனித உயிர்களுக்கு மதிப்பு கிடையாது. எனக்கு பாஸ்டும் வேணாம், ஃபியூச்சரும் வேணாம். எனக்கு என்னோட ப்ரெசண்ட்டே சொர்க்கம் மாதிரி இருக்கும். அங்கிள் ப்ளீஸ் அங்கிள், என்ன எங்கள் அப்பா அம்மா கிட்டே கூண்டு போங்க அங்கிள் ப்ளீஸ் அங்கிள். சரி வா, உன் நிகழ்காலத்திற்கே அழைத்து செல்கிறேன். நாராயண நாராயண. மோனிஷ், ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டியா? பால் குடிச்சிட்டியா? என்ன இவ்ளோ நேரமா கேக்குறேன், பதிலே காணோம். உன் புள்ள உன்ன மாதிரி தானே இருப்பான். பாராட்டு கிடைக்கும் போது உங்க புள்ள, குறை சொல்லும் போது மட்டும் என் பிள்ளையா? நல்லா இருக்கே உங்க கதை. ஆமா, நிஜமாவே சத்தத்தை காணோம். அவன் ஸ்கூல்ல இருந்து வந்துட்டானா? ஸ்கூலுக்கு கால் பண்ணுங்க. ஸ்கூல் பேக், லஞ்ச் பேக், ஷூ எல்லாமே இங்க தானே இருக்கு. அவன் எங்க போயிருப்பான்? யார் கூடயும் அவனை நம்ம பழக விட்டது இல்லையே. அப்படி யார் கூடயும் அவன் விளையாட மாட்டானே. உடனே நீங்க ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் கால் பண்ணுங்க. காலையில காம்படிஷன் பத்தி ஏதோ கேட்டானே, நான் உங்ககிட்ட கேட்க சொன்னேனே, என்ன சொன்னீங்க? ஐயோ, டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணான்னு சொல்லிட்டேனே. மோனிஷ், சாரிடா. ஏதாவது தப்பா?
இல்ல இல்ல, நம்ம பையன் ரொம்ப கிளவர். அவன் அந்த மாதிரிலாம் செஞ்சிருக்க மாட்டான். மோனிஷ், வீட்டுக்கு வாடா, அம்மா அவன் கூட டெய்லி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றேன். கடவுளே, எப்படியாவது என் புள்ளைய என் கண் முன்னால காட்டு. மா பா வாடா என் செல்லமே. மா, நான் எங்க போனேன்னு தெரியுமா? அதெல்லாம் இருக்கட்டும், இனி அம்மா அவன் கூட டெய்லி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றேன்டா. படைப்பில் உருவான அத்தனை உயிர்களும் தங்கள் தேவைகளுக்கான ஏதோ ஒரு வகையில் ஓடிக்கொண்டே இருக்கின்றன. அப்படி ஒரு ஓட்டத்தையே இச்சிறுவனின் பெற்றோரும் செய்கின்றனர். ஓடிக்கொண்டிருக்கும் நீங்கள் எதற்காக ஓடுகிறீர்கள் என்பதை மறந்து விடுகிறீர்கள். குழந்தைகளுக்காக உழைக்கிறீர்கள், ஆனால் அவர்களின் தேவையை மறக்கிறீர்கள். எதிர்கால தேவை பொருளாக இருக்கலாம், ஆனால் குழந்தைகளின் நிகழ்கால தேவை உங்களின் அன்பு மட்டுமே என்பதனை மறந்து விடாதீர்கள். பெற்றோர்களின் அன்பை இழக்கும் குழந்தைகள் வாழ்வில் பண்பை இழக்கிறார்கள். அவர்களின் அன்பை கொடுத்து அவர்களின் பண்பை உயர்த்துங்கள். முடிவு உங்கள் கையில்.
டேய் நீ ஒரு கேமராமேனு நான் ஒரு டைரக்டர்னு படம் எடுக்க வந்திருக்கோமே, படம் ஹிட் ஆகுமாடா? சார் நம்ம படம் தான் இந்தியாக்கே பெருமை. நம்ம படத்தை கேட்டு நெட்ஃபிளிக்ஸ், பிரைம், டிஸ்னி, ஏன் நம்ம டெலகிராமும் கெஞ்சும் சார். ஏதோ கெஞ்சும் கொஞ்சம்னு சொல்ற, பாப்போம். சரி கதை என்ன? சார் கதையா முக்கியம். நான் கொண்டு வந்த செல்லத்தெல்லாம் பாருங்க சார், பின்ன போறாங்க ஆடிஷன்ல. வர சொல்லு. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னா எஸ்பிஎம் ஸ்டூடியோஸ் தான் வந்திருக்கோம். அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு அம்மா பிடிக்கனா லைக் பண்ணுங்க, அப்பா பிடிக்கனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நம்ம இங்க டைரக்டரை பார்க்க வந்திருக்கோம். சரி உனக்கு என்ன தெரியும்? சார் எனக்கு தெரியாதது எதுவுமே இல்லை. எனக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் ரீல்ஸ் போட தெரியும், வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்டேட்டஸ் போட தெரியும், யூடியூப்ல ஷார்ட்ஸ் போட தெரியும். என்ன படிக்கிற காலத்துல படிக்க மட்டும் தெரியாது சார். டே போதும்டா, நடிடா. கௌ அதாவது ஒரு மாடு தன் குழந்தைக்காக ஒரு தாய் வச்சிருக்கும் பாலை அந்த தாயை கட்டி போட்டு வாழை கட்டி நல்லா கறந்து அந்த பாலை வாங்கி குடிச்சிட்டு அந்த காஃபி டேலியும் பரிஸ்டாலே உட்காந்துட்டு கேள்வியாடா கேக்குற நீ? சரி ஏதாவது ஒரு டைலாக் பேசு. 110 கிலோ வெயிட் தூக்குற அந்த லாரன்ஸ் உன்னை அடிக்கிறது பெருசு கிடையாது. நீ வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்டா, நீலாம் ரீல்ஸே போடு போ. டேய் நீ கூட்டிட்டு வந்த டான்ஸ் ராச்சி நல்லா பண்ணுவானா? சார் அதுக்கு தான் வந்திருக்காரு பாபா சாண்டி. பாபா பாஸ்கர் பிளஸ் சாண்டின்னு ஒரு கலவை சார் அவரு. சரி கூப்பிடு, அப்பதான் கலவையா இல்ல கவலையான்னு தெரியும். நிறுத்துடா, கிளாசிக்கல் ஸ்டெப் ஒன்னு போட்டு காட்டு. டேய் கிளாசிக்கல் போட சொன்னா கரண்ட் ஷாக் அடிச்சவன் மாதிரி ஆடுற. சரி ட்ரெண்டிங்ல ஒரு ஸ்டெப் போடு. சாரிமா, நல்லா ஆடுனீங்க. கிளாசிக்கல் கத்துடுவாங்க, உங்களுக்கு சான்ஸ் தரோம். சார் டான்ஸே இப்படி இருக்குன்னா பாட்டு எப்படி இருக்கும்? சரி பாப்போம். இல்ல கேப்போம். இது இந்தி பட டியூன் ஆச்சே. சாரே இது எந்த டியூன் ஆக்கும்? ஆளு காப்பி அடிச்சு. என்னடா காப்பி அடிச்சு டீ அடிச்சு, வேற போடுறா. இது தேவா சாதாச்சே. ఇప్పుడు చూడు இன்னொரு டியூனு. ஆஸ்கர் நாயகன் தாச்சே இது. அப்போ உனக்கு எதுவும் தெரியாது. எடோ நீ கேரளாக்கே போய்க்கோ. டேய் உன் பேச்ச கேட்டதுக்கு இப்போ எங்க கொண்டு வந்து விட்ட பாத்தியா? சொன்ன எனக்கு தான் அறிவில்ல, நீ தான் இல்லப்பா நமக்கு இதெல்லாம் வராது 10 பைசா தேராதுன்னு சொல்லிருக்கணும். கரெக்ட் தான்டா. எந்த ஒரு விஷயத்தையும் எந்த ஒரு துறையும் முழுமையா புரிஞ்சுட்டு அதற்கு ஒரு திறமையை வளர்த்துட்டு முழு முயற்சியோட செயல்பட்டாதான் வெற்றி கண்டிப்பா கிடைக்கும். அரகுற வேலை என்னைக்குமே ஆபத்து தான். चोकमा जगमग थाय रे आव्या अंबे मोती वेराणा चोकमा आव्या अंबे चोकमा जगमग थाय रे आव्या अंबे उड़ाओ लाल गुलाल के आव्या अंबे चोकमा जगमग थाय
रे आव्या अंबे मां चांद भी है आया झूमने, आया मस्ती में गोल गोल घूमने की। आज रमझट है रंगत है सखियों की संगत है, मन में हरख न मायो जल से की आई रात रे। रंगीला मारा नाच, रंगीला मारा नाच, सनेड़ गाए साथ में। रंगीला मारा नाच, संगत है, मन में हर न मायो जल से की आई रात रे। रंगीला मारा नाच, रंगीला मारा नाच, रंगीला मारा नाच, रंगीला मारा नाच, सनेड़ गाए साथ में। रंगीला मारा ta drum num ta drum ta dhalam ko tak te ko da de dang gid 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 ta drum ta ka drum drum ta ta kita ta da ta drum gid gid drum ta ta tanum ta ta rum ta ta kita ta de dang gid gid ta ta ri ta ta dana ta ta run ta ta dim ta ta da drum ta tanum ta rum ta ga dim ta gid gid ta dim ta tarigid ta ta jum dim da ta ta jum nam da ta ta jum tam ta kita dana ta de tangid tarigid dim ta tarigid ta ta jum dim da ta kita jum jum da kita ta jum ta jum jum da kita ta jum kita tarigid ta dum ta ni ta 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 dana ni ta ta tarigid ta ta dana ta ta jum tari ta dana ta de tangid tarigid ta tarigid ta jum dim da ta ta jum nam da ta kita jum ta dim tum nam ta de tangid tarigid ta di ta dana ta tarigid dana ta junu ta dim ta tari ta dana ta di ta dana ta de tangid tarigid ta dim tarigid ta dim tarigid ta dim tarigid ta dim tarigid ta jum tarigid ta tangid tarigid dim tarigid ta ongid tarigid ta
got me. Respect and love the only way. If you wanna come with me. The door is open every day. This 1 + 2 rendezvous, all invited. This what we do, how we do. Look who we are the dreamers. We make it happen, 'cause we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen, 'cause we can see it. It's to the one that keep the passion. Respect, oh yeah. Side coming back. Long time no see, huh? 오래가 아니지, huh? 우리 다시 웃고 일고 지고 먹고 let's get loco. Pandemic's over, 그래 기분이 오죠, 다시 그분이 오죠. Everybody say 벅적지근해, 껄쩍지근해, 시끌벅적거리네, 너무 좋아 벅적거리네. 동서남북, 강남 강북, 싹 다 보여줘요. Hands in the air, I say yeah. Can you feel it? Can you feel it? Whoa, yeah. Whoa, whoa. Can you feel it? Can you feel it? Oh, yeah. 준비하시고 쏘세요. That I like that. 기분 좋아, baby. 흔들어 줘. 위 아래로. 1, 2, 3 to the 4. That I like that. That I like that, baby. That I like that. It's like that. That's all. That I like that. That I like that, baby. That I like that. It's like that.
2024. A round of applause for all the participants. Let us all stand in attention. Over to band for national anthem. School, attention.